Thank you very much. It's really exciting to be here and to see so many of us here. I feel like we're kind of at the beginning of something really important. I thought yesterday was tremendous, and I feeling a bit of pressure to to continue in the same vein. A little bit about who we are first. So I'm Andrew McIntyre from Morris Hargreaves McIntyre. We're going to be talking this morning about Audience Atlas Sweden. We're very excited to share this with you. This is the official release of it, but we will be coming and doing some more workshops around Sweden in October and November to share the real detail of it with you. But Morris Hargreaves McIntyre is a consultancy. We're based in Manchester in the UK. We've been going 19 years. We work now in 15 countries, so more than half of our work is outside of the UK, and Sweden is one of the countries in which we are particularly concentrating and investing. So we're just in the process of setting up a Swedish company and office. So there are 50 of us about. It's my Brady Bunch slide. I should have them all waving, shouldn't I? So there are lots of us, but we're a team that includes researchers and consultants, but people with all kinds of backgrounds. So Joss, who you might have met this morning or yesterday, has an anthropology background. We have people with sociology backgrounds, psychology backgrounds, with statistical research backgrounds and so on. But we come together to do one thing, and that one thing is not research. Although we do more audience research probably than pretty much anyone else, we don't see ourselves as a research agency. We're actually doing research because of this, because we're completely fascinated by what makes the audience tick. Heather yesterday talked about that magic when an artist connects with an audience. And I think that's what we're interested in. We're interested in what happens in the space between the art and the audience. How is it understood? What is it that it does? What outcomes do we get from it? So with this in mind, we embarked on this major study, I think called Audience Atlas Sweden. It's a huge population study. We think it's the biggest and most comprehensive ever done in Sweden. It delves into people's relationship with culture. What they understand about culture, but which art forms they're interested in, have been to, but also which venues and companies they've seen. So it goes into incredible detail. The format for Audience Atlas is one that's international. I think we're now done this in 15 countries. So we've also done Norway. We've also done Germany and Italy and a few others. We are just talking at the moment about whether we could do Denmark. But we've done countries all over the world. And what the study does is it really tries to give individual venues and individual companies sight of their audience. Rather than it being just a national study that says lots of people go to culture or don't go to culture, it actually drills down into the individual places, and it drills down into the individual art forms, and it drills down into the individual venues and companies. So here we are. The study has a sample of 3,800, or just over. So it's pretty robust. It means we can drill down and find data in all kinds of ways. But it's also representative, not only by Sweden's geography, but also by the census data. So it's representative of Swedes by age, by gender, by ethnicity. I know that's a difficult thing to measure in Sweden, but we've done our best. And crucially, by education. And this last one I just want to have a little word about, because it's very easy to do a survey that matches the population by age and gender, say. But what happens is you don't get people from every socioeconomic group. You don't get people from every background level. And education is probably the best proxy we can use to make sure that we've got people of every different kind of social background in Sweden. So it's as representative as we could possibly make it. And what we found overall, we have a very broad definition of the word culture. So we'll include cinema, and it'll include all kinds of things, literature and all kinds of other things. But we asked people whether they have taken part
in any of those art forms, and we have a huge list of them, in the past 3 years. And what I can tell you is that 95% of Swedes have been culturally active in one or more of those ways in the last 3 years, which is quite broad, I would say. There are obviously 5% of the population who would rather poke their eyes out than come to culture, or maybe have very little access. But 95% of the population are covered, and we can break that down into each of Sweden's regions, and you can see a little breakdown of how many people are in each bit, but altogether it comes up just shy of about 6.8 million. I should say these are adults over 16. Obviously you can add about 20% for children, but it's just under 6.8 million adults are culturally active in Sweden, which is an interesting thing. So what I'd like to do is to give you a little, I should say, this is the real thing. It's you can see it's got a lot of data. Don't worry, we're not going to do every page. But if there's a couple of other things that I should have mentioned to you. How many of you have been on the segmented yourself the last night or today? Okay. For those of you who haven't, I've got the address coming up again, but you'll see that. But if you have gone on and segmented yourself, we'll have your email address, and if we've got your email address, we will actually email you one of these, so everybody can have a copy of the whole thing. So you don't have to scribble too many notes as I put them up on board. And there's also today for you to take away. We should have copies in English and Swedish of a kind of simpler document that summarizes the main issues. So don't leave without one of these. And if you segment yourself, you'll get one of these in the mail. So what I'd like to do is just give you a little example. So if we take west of Sweden, which seems like a reasonable idea since we're here, there's 1.2 million, just over, adults in the west of Sweden region who are culturally active, according to the study. And what we can do, this is really very little data I'm going to share with you, but gives you an idea of the power. Just to define some terms, we asked people whether they'd done something recently. So recently for us is in the past 3 years. And we think 3 years is a reasonable cycle to ask people about. Our organizations are obsessed with annual counting. I think it's because we have annual budgets. But nobody told the audience that they had to have an annual pattern. So if you look at most art forms and most venues, the typical interval between visits, the mean average interval between visits is something like 27 months. So if you're counting annually, you're throwing them away and then fishing them back out again, and then throwing them away and then fishing them back out again. So if we ask people about a 3-year cycle, then it will tell you whether people are active or not. The thing I would say about that is this is a recall survey. So you can take the 3 years not as being strict chronological time, but let's call it psychological time. And what our research shows is that if you think you've been in the past 3 years, then in your own mind, you're still doing it. And if you think you haven't been in the last 3 years, in your own mind, you have stopped. So we think that 3 years is a reasonable cycle. So that's what we call recent. So let's put that over there, and we come to our next one, which is lapsed. So that's I have been, but not in the past 3 years. So I've been before, but I'm not currently doing that. It's something that I've stopped doing. So we'll call that lapsed. And then we have potential. That's no, I haven't been to that, but I would consider doing it. Not that I'm desperately going to plan to do it next week, but I wouldn't say no. So you convince me. I'm open to persuasion that that's possible. So that's potential. And then finally we'll have not in the market. No, I've not been there or to that. And you know what? I'm not really interested. I don't really want to. So we're not ruling that completely, but this is missionary work. They really don't want to come. And so what I'd like to do, just at art form level, is show you the difference
between the performance of some of the art forms just in the west of Sweden. Could do this for any region, could do this for the whole of Sweden. We could compare Sweden to Norway, we could do anything you want, but let's just look at this data. So, museums have, out of that 1.2 million people, 919,000 people say that they've been to a museum in the past 3 years. That compares to 719,000 that claim to have been to a play or a drama. 678,000 have been to some kind of visual art, so an art exhibition, an art gallery. Only 311,000 say they've been to a classical concert. That's only, that's still 300,000. And 269,000 say that they've done opera. So is that any surprises there for you? No? Okay. So shall we have a look and see how many have lapsed? Okay, this is interesting. So let's add the lapsed. And dance is page 72. I can dig it out for you, but we have it. Sorry, all I could fit on the slide. Sorry. Yes, yeah, we've got all of that in here. There's jazz, there's anything you want. There's all kinds of things. But just pulling these ones out, what's quite interesting is the size of the lapsed audience is actually similar for all of them. It's about 250,000 have lapsed across all of these. But let's have a look at the potential. The people who say, I've not tried that yet, but I would try it, maybe. So for museums, it's hardly anybody. Finding the person who has not ever been to a museum is actually very hard. But look at classical concerts. This is kind of interesting. If you look here, there's 250,000 people say, oh, I'd try one of those, and a very similar number for opera. So there's a lot of people who would say, oh, I'd love to try an opera, or I'd like to go to a classical concert. I've never been, but I would like to try it. So if you start looking up here, the current audience is starting to get dwarfed by the people who we used to have and have lost, and the people who would try it, but we haven't managed to persuade them yet. So, if you're marketing classical music, for example, this is really good news. Because, we're always saying, oh, the audience is shrinking, it's getting older. Well, it looks like there's a huge audience that's not coming. We just haven't been very good at converting them. And if we add in the people who say they're not in the market, they make up the difference. So does that kind of make sense? So let's take a deep breath and do the same thing for some venues. So if this is one of yours, well, maybe congratulations, or I apologize, depending on how it's going to come out. I should say, what we're doing, and we should say this is right home. So let's have a look at some venues. We've done exactly the same thing, but this time we've added not aware. So this is, I've never heard of it. What is it? Here we go. So we put up 5 randomly picked organisations from the study, and some quite different markets there. So you can kind of see in terms of recency that there's not a huge amount of difference. Obviously, there's 3 big ones here. It gets a little bit smaller in terms of recency across the top. But look at this for lapsed. For Natural History Museum, there's more people, or almost as many people that have lapsed as are currently going. So everyone's been, but we're guessing that they got taken with the school and they haven't been back as an adult. Maybe, I don't know. We could look at that. And you can kind of see there's the Gothenburg Museum, although it's not got very many recent. Of all the people it's ever had, it's actually kept most of them. So they're very loyal. But what's the biggest finding on this? The biggest finding is the grey. The biggest finding is all of these people say, sorry, I don't know that organisation. Never heard of it. Where is it? And that might be surprising, but actually it's only surprising because we live in the arts marketing bubble where we're all aware of it. And we produce lots and lots of communication and send it out. And so we kind of presume that, if you live in Göteborg, you must know this. But amazingly,
all of these people, well over 1 million people here, have managed to go about their daily business for the last 10 years and not know about any of these. Now, that could be, you could have your head in your hands if you're at the back there and you're one of these, except I'm going to say this is fantastic news, because if they'd heard of you and decided that they didn't want to come, that would be bad news. If they've never heard of you, that's great news. It's an untapped market. And particularly, I'm going to suggest that if you're Gothenburg Museum, who has the 900,000 people who've never heard of you, I'm going to say that when people do hear of you, they hang around. So I just get busy on these, if I were you. It's a really good thing. Because whatever it is you're doing really well. You're just not doing it for very many people. So, imagine how pleased they'll be when they find out about you. So this is kind of interesting, and I'm serious. We have got this data for hundreds and hundreds and hundreds of venues, and for every art form you can name, pretty much. That's a bold claim, but there's a lot. So we can dig down into this. What I'm going to do is, just a second. Let me just put my slides up. Is you can then start to think, if this is your venue, well, what are the kind of strategies that you would employ in that? And it's fairly straightforward, isn't it? All the recent ones, you need to hang on to them. How do you do that? Well, you build relationships with them. We were talking a bit about that yesterday. These lapsed people, the really interesting ones, is that people have been through our experience and they're not come back. So it's quite careless, isn't it? We've had them and we've lost them. And at the moment, I'm wondering how many of the lapsed people we actually even have email addresses for. If you do, that's a head start. But actually, we've probably had lots of people in and who've gone, and we don't even know who they are. And we're hoping that they're going to see some kind of publicity that we might put out in the next, year or two and come back. But we just need to hang on. And it suggests to me that we really, really need to think about the relationship and the dialogue that we build with audiences so that they don't just drift away from us. With potential, there's huge, huge potential there for acquisition. We've done some work around classical music, but we've also done it in theatre. We've done it for art museums, where we've just gone out and invited huge numbers of people to come. And if it's in a theatre, to sit in our empty seats and come and have a trial. We can't sell those seats, so it's not costing us anything to do it. And they're thrilled, unbelievably thrilled, to come and try it. And what the data says is the people who we invite to come and have a VIP experience without paying are more likely to buy a ticket to something else in the venue than the rest of the paying audience, which is quite interesting. So converting them is actually not that hard. Actually, what we do is amazing. They just don't know about it yet. And we just need to short-circuit the reason for not coming and get out and invite them. I think some of the stuff Dawn was talking about just doing this person-to-person, just being human and connecting with people and inviting them and talking to them and listening to them is the stuff. So we work with organizations that have transformed their audiences just by going out and inviting people to come in and try it. We've done the same in free museums as well. If people are not in your market, you might want to reposition it because maybe they're afraid of your art form. We looked at Alan was talking a lot about some of the perception barriers around setting and around format, and some of those changes would change that. Okay. You asked me about dance. We have a list of 34 different art forms, so dance is definitely in that list. And in fact, we have more than one type of dance, is what I'll tell you in that list. And this isn't even all of them either. We also are able to look at crossover. So we can do that thing, which is how many people who go to dance also go to opera, or how many people who go to dance also go to cinema. So we can start to look at, and not only that, we can actually say how many people who go to dance also go to theatre at this venue versus theatre at that venue. So we can really dig down into who's got the audience you want. Of the people who said that they would try dance, where are they currently attending? Where are they going? So you can work out which organisation has got the people you want, and then maybe you could partner with them to do something. So a lot of stuff.
I'm not going to share any more data. You might be pleased, but there is. I'm just telling you, there's a lot of it in here, and there's even more behind this. So when we come around in October, November, we're going to do a series of launch sessions. We're going to do one here in Gothenburg. We're doing one in Malmo. There's definitely one in Stockholm, and I think there's a couple of others, at least 2 others around Sweden as well. But we'd be happy to come if you're in a different area to come and do a detailed session in your area. And also, I should say, I'll mention this at the end, but in each place we've got a limited number, I think 6 or 8 half-day workshops for individual organizations that are free. So you could just have us come and do half a day with your whole team, digging into the data for your venue and looking at some of the implications. So, again, if we've got your contact details, we'll mail you about that afterwards. So I want to look at what this means for engaging your audience. So this is a truism. You can't treat all your visitors as a single homogeneous mass. One size doesn't fit all. I should say, by the way, if you haven't segmented yourself at this point, this is the link. And it honestly takes 90 seconds to do it on your phone. So if you haven't done it, do it now, because the next bit will make a whole lot more sense to you if you've segmented yourself and you've got skin in the game. I've got my little badge on. This is my segment here. So just see if you can do that. You happy? Everyone got the link? I can move on. Okay. So I think it's still on the next slide, actually. No, it's not. So we can't treat them as a single homogeneous mass, but we also, not at the moment, we're not able to tailor it for every single individual. You need a marketing department of 1,000 to be that personalized. So we're looking for some compromise between these two extremes, some way of grouping people together, differentiating between them in ways that make sense. And segmentation is that compromise. So if I want to share with you this thing, culture segments, which is an international segmentation system. It's used in 15 countries now. It's becoming, I think, the international standard for intelligent arts segmentation. Oh, there's the link back. And culture segments underpins the whole of this study. So not only can we do all the art forms and all the regions and all the venues and companies, we can do the whole of that by culture segment. So I could have gone into the dance audience, the potential dance audience for wherever you are, not only tell you which other venues they already go to, but I can tell you which segments they're in. So we could actually work out which segment to target in the potential dance audience and which other things they're currently doing. So that's the kind of level of granularity. So this is my little evolution of segmentation. We all started here, and we've done every single one of these, by the way. So demographics is the obvious place to start. Old people, young people, families. You could kind of see them. It's really obvious when you look out at the concert hall and everyone's got grey hair. You can kind of say, I know what the demographic of my audience is. And there's some obvious value in this, but it doesn't really get you anywhere. And the reason it doesn't get you anywhere is that all 65-year-olds are not the same, in the same way that all 25-year-olds are not the same. So it doesn't really tell you what's going on inside people's heads. It just tells you, what year they were born in or where they live. So past behavior is kind of interesting. If you're an organization that sells tickets or you have access to ticketing history in some kind of database or box office system, if somebody's been to dance before, that might be quite a useful thing to know. The problem is that most of the data is incomplete. There's very little data. A lot of people don't have access to any data, or the data's fragmentary. Also, I'll tell you, I love contemporary dance. I'm not just saying that, by the way. I do actually love contemporary dance. But ballet, I'm sorry for ballet people in the hall, just kind of leaves me a bit cold. I kind of look at it. It's pretty. I can see there's technical skill. Doesn't move me. But when I see contemporary dance, it really moves me. But my mother absolutely loved ballet. Loved it. So I bought her 2 tickets for Nutcracker as a Christmas present, which she was delighted with. And for 5 years afterwards, I got letters constantly from the theatre saying, "Dear ballet lover."
Um, so, beware of box office ticketing data. It doesn't always tell you what you think you need to know. Geography is kind of interesting, but you know what? If I give you a map of your city, I bet you could tell me where you're getting the audience from already without getting data, and I bet you know which neighbourhoods nobody comes from. You could measure it even more thingy, but I'm not sure what that tells you. It's also not true that people who live next door to each other like the same thing. You can check that with my next door neighbours, but they really don't like the same thing as me. And I don't know about your next door neighbours. Do they like the same thing as you? Mine don't. So geography is kind of interesting to monitor, but it's useless as a way of predicting what people are going to do. Lifestyle's kind of interesting. People doing things in the evenings, or let's move our performance time to mid-afternoon on Sunday or midnight or whatever, because people have got different habits and patterns, but impossible to segment by because you just can't collect the data, and people have no way of segmenting of reporting what they do. So interesting to study, useless to segment by. Attitudes, really interesting because they do correlate very strongly with a lot of behavior. The problem is people lie about their attitudes all of the time, mainly to people in election polls. They claim to be far more nice than they are, and they deny that they're going to vote for the party that they're slightly ashamed of voting for. So again, interesting but not particularly useful. And so we've ended up in Windows. Okay. Hi. It's crashed. It's coming back. So we've ended up with looking at values. So what's interesting about the idea of values is they're kind of deep-seated cultural values and beliefs that underpin or frame how and why people engage with culture. And so it's coming back. I'm sure it's coming back. We've tried every single one of those segmentation approaches, and there's some value in each of them. I was being slightly facetious, but there is some value there, but not enough to actually be predictive. It's also, most of those are like looking in the rearview mirror. They're looking at what people used to do, not what people are going to do next. And in fact, past behaviour is a pretty poor guide to future behaviour, not only because I'm not a ballet lover, but if you do Shakespeare and you mail all of the people who came to the most recent Shakespeare, the typical response rate for our marketing is about 5%, which means that 95% of recent Shakespeare bookers ignore your marketing message and don't want to come again. And when you go and ask them why they're not coming to the next Shakespeare, what they usually tell you is, I've just been to Shakespeare. I'd quite like to try street dance, or stand-up comedy or something else. And so, hands up in the room, people who only like one genre. So we tend to play the broken record and hit people with the same thing that they've booked for over and over again. Actually, what they're looking for is something else. The problem is that none of these approaches tell us what else, perhaps except values. And so we've zoomed in on this. This is called the hierarchy of mind. It's a psychology model. What it says is that our purpose, how we see the world and how we see ourselves in the world, is the most important thing in what forms our identity. And this is kind of crucial to us as individuals. And then we adopt a framework of values and beliefs, which is how we understand and negotiate the world. And those values and beliefs in turn should influence and frame our attitudes to things. They don't always. We can have misalignment between values and attitudes. So Christianity would be the best example of this. The number of people who claim that they have as a Christian believer, but some of their attitudes are decidedly un-Christian. But so it's not robotics. We're not programmed, but they are related, and our opinions are kind of instant throwaway versions of our attitudes. What we like, what we don't like. Behavior is what we do, language is how we articulate it. All of these other approaches to segmentation fall in the lower half of this hierarchy. And what we've tried to do with culture segments is root it in these values and beliefs at the top that are crucial to our identity. We're really asking the question, what do I believe that engaging with culture will add to my life?
And it's that fundamental purpose of culture in your life that culture segment seeks to segment by. So, okay. So there are 8 segments. I'd like to introduce you to them. So did someone waving at me there? Please. Sure. Yeah. Well, yes. Yeah. Well, all of our culture segment questions are all they're never administered face to face because of social bias. So they're always done person alone with the form or the screen. So it's between you and your conscience. But also the questions are not direct. So we don't say, what are your cultural values? So for those of you who filled the thing in, the questions are kind of interesting. They're not obvious either, but they're all highly correlated to each other and to behavior. And they're based on a study of about 250,000 people. So it's we're leveraging a lot of big data to get to that. And the algorithm is incredibly detailed. I should say it took us about when we did this original study, we'd allowed, we collected the data, we'd allowed ourselves 6 weeks to analyze it, to come up with the algorithm. 6 months later, we were still going. And we were on about the 14th or 15th version of the algorithm by then. And then even when we came to the segments, we went through exhaustive qualitative testing to actually meet them and see whether what was on paper in the data actually lined up with what people said and did. So it was kind of 3 years in the making, the whole thing. And it's based on an enormous data set. So we think it works. We do keep nuancing it. But we do think it works. And from a methodology point of view, it's very simple to administer and very simple to I mean, how long did it take you? 90 seconds, 2 minutes to do it? It almost seems too short. The original version of this had 37 questions. And the version which is great, but it takes too long. This version puts you in the same segment as you would have done if you'd answered all 37, 90-something% of the time. So it's lightweight and portable, if you see me. Right. So 8 segments. Should just say, first of all, there are more than 8 types of people in the world. There are more than 8 types of people in the room. And this is not a horoscope. It's not a pigeonhole. These are 8 broad cultural mindsets and approaches. It's not to say that if you're in the same segment as someone else, you have an identical set of beliefs and values and ideas. You don't. But you will share with them a certain number of characteristics or approaches, or you will share a certain number of propensities to respond in similar ways that are more similar to those people than they are to the other 7. So I may as well do this because you did the thing. Robin, who did the algorithm, had this brilliant way of explaining it, which is he said, imagine this room was was Gothenburg, and we all did that survey, and the result, instead of just saying you are expression or stimulation in my case, it gave you a point, a kind of 3D coordinate. So mine's here, yours is over there, yours is up there, and we were all dotted around the room. And then we got the whole of Gothenburg to do it, and we filled the room with lots of little dots. When we look at where those dots are distributed in the room, they're not evenly spread. And when we look, there are some dense clouds of dots, and then there are some spaces with a few dots in. And when we count them, there are 8 clouds. There are eight of these clusters of dots. Somebody's right in the middle of the cloud, but most people aren't. There's a lot of people on the edge of the cloud. Quite a lot of people are not in any of the 8 clouds. They're kind of between them. And so we're saying, well, you're a bit nearer that cloud than you are this one, so we're just going to put you in that cloud for now. What happens is if I change every answer, literally, if I change every single answer on the slightly agree, strongly agree, I stay in the same segment. I can't get out of this segment. I must be quite inside the cloud somewhere. Robin, who actually did the algorithm, if he changes one answer, he moves segment. I'm quite happy with that.
The segment boundaries are porous. You answer the question slightly differently. You might drift across the boundary. Who knows, over 5, 10 years, your attitudes might slightly change. We don't think you're pinging around, but we think there's room for this to breathe. And so the slight, not messiness of it, but the slight imperfection of it is quite reassuring to me. It's a model of the world. Somebody had this lovely thing. They said all models are wrong. Some of them are useful. So here's a useful model. So how many people got this one, the essence? I can see. Oh, look at half the audience. You see, you all work in the arts. So I should start with flattery, shouldn't I? You're discerning, spontaneous, independent, and sophisticated. So you really look like the ideal arts audience. You're knowledgeable, you're frequent, you're committed. The problem is, that's not the whole story. The problem is, you are also incredibly independently minded, like really independently minded, to the point where you really quite enjoy not liking things that everyone else likes. And maybe you even enjoy liking things that no one else likes, or maybe no one's even heard of. You'll read a bad review, and you'll say, well, I'll be the judge of that, and you'll go anyway. So it's kind of interesting, but you also would like the organisation to recognise your knowledge and your expertise. It's interesting. People look at this audience in their own organisations and think, well, these should be our members, and they are not natural joiners. They don't wake up in the morning and think, I ought to join all of the arts organisations in the city. They will join if you put membership as a pay gate between them and the thing that they want or the thing that they need to get at. But they're not joining because they love you. I had this really interesting experience with the South Bank Centre in London, where we took the most frequent attenders, people who had classical music subscriptions, and we were trying to get to the brand. So we said to these people, what is it you love about the South Bank Centre? And they just looked at us as if we were crazy and said, what do you mean, love? And we said, because you go all the time, you must really... And they said, yeah, it's very convenient. And we said, no, but you're here all of the time and you're always booking. So, and they said, no, it's a very good venue. Yes, got very good parking, And then one of them let slip that they went to the Barbican up the road, which also has a lot of... we went, right, we got it. These are the Barbican people. These are the people who love the Barbican, and they just also come to the South Bank Centre. So we said, so why do you love the Barbican? And they went, sorry, what do you mean, love the Barbican? Yeah, it's a good venue. It's also got, actually, it's got slightly worse parking. But and what they actually loved was the repertoire. And if you put the repertoire on somewhere else, they'd just follow the repertoire. And they just saw these buildings as being convenient places to hold this work. And so you can't take for granted that just because they're frequent and avid, that they're somehow in some great big group hug family with you. These people are coming because what you do is excellent. And they may give you credit for that. But they're not anytime soon just loyal. That's not to say that they couldn't develop an affection for you, but don't take it for granted. And there's 10% of the audience, okay? So we're slightly overrepresented here today. Stimulation. Who's a show of hands for stimulation? Not very many of us, but there aren't that many of us, but I will say it is obviously the best segment. And there are 14% of us, so we outnumber them. I'm just going to say that. Stimulation, interesting, because I'm going to make it sound really good now. We like really big ideas. We like the sweep of history and politics and culture all colliding with itself. We like people where they put two art forms together that don't normally go together, or we like when they do something really strange or different or unusual. We like it when it gives us a new perspective on the world, make a connection we hadn't thought of before. I went recently to an event that was held in the Jewish Museum in Manchester. So it's in an old synagogue. It had a traditional brass band playing in the synagogue, and they were playing hits from Bollywood movies.
count me in. So we like it when it's pop-up underground secret on the roof at midnight with fireworks. We loved all of Alan's new settings, all of them, and we want more. So we're into this, but you've got to make it more like an event or a happening, and it's got to have some intellectual meat to it. And having said all of that, we would like to have a beer in our hand and attend with friends. So we want to see the really weird stuff with friends. So I'm forever dragging people to see things, and they see, oh, Andrew, it's not going to be like that Bolivian thing you took us to last month, is it? And I say, no, this one's different. It's going to be brilliant. And you see, I've never seen this thing. Or I've watched the 20-second YouTube video, and I go, no, it's really good, honestly. And the reason that they keep coming is that every third time, it's unbelievable. It's like blows their minds. And they can't remember what it was called. They're always saying to me, what was the thing we saw? What was it called? I was trying to tell someone about it, but I couldn't remember the name. So I enjoy the bit where I'm the one that they ask. They say, oh, we're going to Stockholm next week. Where should we go? And I of course, because they're a client, I should tell them to go to Vasa. But I want to tell them to go to somewhere that you'll not find if you don't live in Stockholm, because I like to be the person in the know, and I like to be the first to know. And then I will tell everyone. So if you knew who these people were on your mailing list, you could leak your program to them, and they will tell the whole city. Right? Okay. I should also say they're not coming back next week because the place down the road's got something really exciting on, and yeah. So you want them back, you've got to send up another flare. Okay. Any of these? Have we got any tradition in the audience? Oh wow. Are you sitting next to it? I can't see everyone. No one's got their hand up. Is that right? Not trying to out anybody, but okay, fine. This is interesting. There's only 6%, which is fine. We say that they are more mature, which sounds like a demographic comment, and I said before it's not about demographics. And I'll prove it by saying that my 21-year-old son is in this segment. I did take him to a lot of castles as a child. He is studying history. So, but this segment really, really value heritage and tradition. And that goes with performing arts as well. So they value things that are established, that have stood the test of time, that are acclaimed as being excellent, that are the cream of the crop, that have won awards, that are by the most acclaimed playwright, or it's the best exhibition. And they are somewhat suspicious of contemporary work. So in the focus group, one guy said to me, look, Andrew, we're not saying that all contemporary work is rubbish. Some of it might actually be quite good, but we won't know which is the good stuff for another 20 years. So there you go. But I'm sure you have some programming that they would really like. Here we go. Any more of these? Affirmation. Come on, there must be some. Yes, got one up there. Not very many of you. Okay, 10% of the audience. Affirmation are one of my favorite segments. If they know about you or the art form that you're in, they're very confident, and you're part of their repertoire, and they'll just keep coming. But they may lack knowledge about other art forms, so they might never have been to jazz, or they might know nothing about dance, or whatever. Of all the art forms, they're the one that as adults, have made a self-conscious decision to do more culture. So they'll say to their partner or their friends, we should do this more often. We should go out every weekend and do something worthwhile and cultural. So they're on a bit of a mission to try stuff. And they are always on the lookout for what is it we should try next. So they really should be our ideal audience. The problem is, they don't try very much. They keep going back to the things that they know. And the reason is that in order to actually try it, they need far more endorsement and reassurance and guarantee than we typically give them. So we're really good at piquing their interest, but we're terrible at getting them to actually convert. And when you test stuff like website pages or print,
with them, and I sit in a room with these people, and I watch them go through our communications material, and what they're actually doing is looking for reasons not to attend. And we're really good at giving them those. So they're going, not sure about that, dear, no, definitely not. So what we're not doing is making it, a guarantee for them. They are very suspicious about anything they read that you're saying, because you would say that, wouldn't you? Everyone says that their stuff is good. So they're looking for some kind of independent corroboration, TripAdvisor, a friend who's been, a reviewer, anything, someone independent that's telling me that this is the right one. I'm going to try dance, but I don't want to be the only one there that doesn't know about it, and I don't want to go to some venue that I feel uncomfortable in, and I don't, So I want to try it, but I want to try the right one. If I'm going to try jazz, which one should I try? And it's baffling. If you try and decode jazz, you need a degree in jazz in order to decode jazz marketing. It's a bewildering list of people you've never heard of, and what it tells you is that they used to play with someone else you haven't heard of. So what that actually tells you is if you haven't heard of these people, this isn't for you. You're in the club. So they're really, really wanting to try stuff, but they struggle. And I'll tell you what's interesting is when they've done something cultural, they feel really pleased. It's like going to the gym or something. They feel really we had a worthwhile weekend. If they stayed in and did their washing, they feel it's like a bit of a waste. So they want to get out and do stuff, but we're not really helping them. Come on, how many expressions have we got? I'm hoping for a forest of hands. Oh, not. Oh, yeah, a few. Okay, not many. You need to employ more of these people in your marketing teams. Expression are people. They make the world go round. They connect your audience together like glue. They are hardwired to support you. They think that all arts organizations and theaters and libraries and museums, and these are the things that make society worth living. These are the things that improve our lives, and we should get in there and support them. So they're really hardwired to want to support you, and they're more likely to donate, to join, to volunteer. They're more likely to tell other people about you. They're more likely to bring other people with them to see you. If you ask them to help you, they would help you because they think they ought to. They're the busiest people on here. They fit more into their lives than anybody else. And the reason is that they can't say no. They've said yes to everyone else who's asked them to help as well. So they're running the half marathon for breast cancer care, and they're ferrying other people's children around. They're doing the shopping for the old lady across the street with the hip replacement. They're just all around good people, and they will really support you deeply. And they want to be part of your organization. They want to be part of something bigger than themselves. Yeah, they want to kind of connect. And there's 15% of them, and they're very active. Any release in the crowd? Oh, a few of you, right? Okay. It's slightly odd if you work in the arts. All I'm going to say is this just means you're working too hard. Yeah, because release are time poor. Release are a little bit stressed. So, and it's slightly odd because you work in the arts, but if you don't work in the arts, my wife is in this segment. If you don't work in the arts, you think, when am I ever going to get time to go and do that? I'd love to go and do that, but when am I going to do it? So my wife will say, can't do it on a Friday because too tired. Can't do it on a Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, or Thursday because they're school nights. So we could do it on Saturdays or in holidays. and too busy to even find out what's on. So actually, just tell me the one thing. So she goes to unmissable things that she's heard about because everyone's talking about it. So she surprises me sometimes because she has no clue what's on at all, ever. And then she'll say, I've got 2 tickets to Hamilton. And I'll go, how? You can't get tickets to Hamilton. So I didn't even know she knew what it was, But they also want it on a plate, so they want to go to your website. They're probably going to do it at midnight because they're so busy that they've she's been putting the kids to bed, she's marked books, she's on the website, and
with one click, I think she would probably like to either get the ticket she's booking to include either a train pass or a car parking space, reservation for dinner, program, and something. It's like just click me the package, give me it all on a plate. Don't make me do the work. Yeah, and a map. So release. So don't tell them about everything. Tell them about the one unmissable thing. Tell them about the thing. In museums and when you have exhibitions and, you have a big opening and then and the last couple of weeks goes crazy. It's packed. It's these people. They've been putting it off for 3 months. Now they're coming. Okay, so perspective. How many of those have we got? We got one here. Okay, not very many. Right, so there's 17% of the Swedish population in this thing. These are people who have really particular interests in things. They're very, very interested in a very small number of things. So those things might be quite specific. I'm not going to put you on the spot. I'm going to pretend I didn't see you had your hand up. But those things might be cultural or artistic. They might be, really love opera. But when I say they love opera, they will know opera. They'll kind of have all the recordings and whatever. They've probably got, the best hi-fi, and they've got amazing headphones, and they've got, they'll obviously only be listening to the vinyl because the CD sounds a bit flat. But they also might be interested in dolphins or kind of, I don't know, the Sputnik space program or paleontology. Their interests are quite specific. So Zoe, who is a colleague of mine in his perspective, she just loves aeroplanes. Loves them and knows everything about them. I was in an air and space museum, just took a random picture and sent it to her. And she said, yes, of course, that's the F-11, whatever, but it's the Mark II version with the increased... It's funny because I went on a flight with her thinking she'll know everything about the plane. She gripped the hands like this. She's frightened of flying. But loves aeroplanes, I'm just going to say. So if you can coincide with their interest, bingo. But they want depth. They want to meet the musicians. They want to get underneath the thing. They want to go backstage. They want to see the whole thing. Finally, entertainment. We got any of those in the audience? So entertainment are interesting because nearly everyone here has some kind of categorization system. There's opera, there's theatre, there's 10-pin bowling, there's going out for a meal, there's going to the beach, there's sailing, there's a museum exhibition. For entertainment, they're all the same thing. It's just stuff you can do outside the house in your leisure time, and that's the competitive set. So if you want entertainment to come to you, you've got to make it better than all of those other things, or as easy to go to. And also, you've got to make it so that they are convinced that it's high quality. What's really interesting, it might not be true of everyone who put their hand up there, but what's interesting about entertainment is their willingness to pay is the highest of all of the segments. So usually what they think about arts events is that they're too cheap and therefore can't be any good. So they like things that are reassuringly expensive because the things that a lot of the things that they go to, say they'll go to a concert at the arena, it'll have a really high ticket price. So if I could come to your venue 4 times for the same price, yours is only going to be a quarter as good as that. So price and value are quite linked for them. But they want you to they don't want to do the hard work. So if you make it sound really obscure, they're not coming. They want to know why they should come. They want to know how it's going to entertain them. 12% of the population. Does this make sense to you? Yeah. Okay. Now also you've got the link. You can try this on your friends and family. It's really quite a good game. Yeah. But if you are going to do it on your friends and family, can I ask that you do a little a test on yourself, which is think about you know them, and write down and predict what you think they are on a piece of paper before they take the test. And then after they've taken it, you can go, I knew you were that, which is, it's the best parlor game. I'm just going to, you can have that one. Okay, so these segments underpin the whole study.
All 3,800 people in the city were segmented in this way, so we can actually dig in and tell you what your audience looks like. So if we, this is anonymized museum in Stockholm. We won't tell you which one, but this is their visitation in the last 3 years. So this is the number of people who've been to this museum in Stockholm in the last 3 years. So they have 36,000 people in the Essence segment, obviously substantially more, 84,000 in the Expression segment, and so on. So this is interesting, isn't it? We could also look at, well, which exhibitions are they coming to, or why are they coming, or we could look at which channel of marketing they responded to. Did they find out on web page, Twitter? Did they pick up your brochure, and so on? We could look in your marketing, if you're a theatre, we could look at when did they book, which ticket prices did they buy, which genres are they booking for, and so on. But this is their last 3 years audience. But look what happens. This is their lapsed audience. This is the audience that they've had but have lost. The audience that they have let slip through their fingers. So for the 36,000 Essence that they've lost 61,000 of them. Now, what do we know about Essence? They're avid and they're frequent. So these people are going somewhere else. They're not coming here, they're going somewhere else. So they're not stopped going to culture, they've just stopped coming to you. But in comparison, they've hung on to a disproportionate number of their expression audience. Stimulation are quite fickle, I did tell you that. You were warned. But you can see now the audience that they used to have and haven't got anymore, and they might be thinking about, well, how could we win some of those people back? And then if we add in the potential audience, where's the additional potential? Well, it turns out that nearly all of the Essence in Stockholm have been. But most of them are not coming back. But it turns out that nearly all of the Expression have been as well. There's some people that haven't, and more than half of them are still coming. Oh, no, actually, not quite more than half, but nearly half. But look at this. These big potential here, lots of people who've tried it but not been back, and so on. So you can start to see the pattern. And then if we add on finally, never heard of it, that's interesting, isn't it? How many people in each segment have never heard of you? The really obvious thing here is this. Look, these are the people that are really, really loyal and stick around. But look, there's a whole load of them who have not even heard of the venue. So one of the obvious things to do is to get these people just to be aware of you, to get them in. Another obvious one would be to try and get these people to come back. We need to reassure these people that whatever we're doing in the programming at the moment is worth coming to. These people all need to know that there's something exciting happening. These people need to know what the one thing is. Yeah, you see where we're going here? So this writes your own marketing strategy. You can see, now you might not want to do all of those things at once, or you might decide that you're going to phase that, or you might decide you've got this big thing coming up, or a festival, or whatever, and that's your opportunity to hit that target. There's this kind of, can you imagine having this for your organization? Be kind of interesting, wouldn't it? Right, I've got 2.5 minutes left. Yes, please. Yeah. Yeah, but we had 95% of the population had done something cultural. So there's only 5% of the population that literally are acultural, if you know what I mean. That's not to say they haven't got some culture of their own, but nothing on our list of 17. But there's a lot of people here who are not very active, but it still applies to them. Yeah. I've got 1 minute and 50 seconds now. No, so I'm going to, if I can borrow a minute from the time, I just want to show you some examples of how people have used it. Will that be useful? So here's Expression. So this is San Francisco MoMA. So this is their launch campaign. What you can see is it's all about people. It's all people's faces. It's all human contact. So this is about putting people and their relationship to art at the center. You will not find a single image of the art here at all. It's all about the people and the experience.
So we saw a video yesterday, I think Alan showed, which had a lot of audience in it, and this is very similar. This is huge. They have got twice the number of expression in their audience as live in San Francisco. So and in something approaching half of their audience are in the expression segment. But that's actually where they've also put all their marketing dollars. Kew Gardens, we did some testing of imagery. What we've actually discovered, accidentally, is that expression love colour. The more colour you have, the more they like it. And so Kew Gardens, which is a botanical gardens, had a lot of green, like trees and grass and things. And now all of their advertising looks like this, because it just goes mental for colour. And also, this is Symphony Space in New York, and that's the British Library. It's all about people's history, people's stories. This is their online campaigns. This is the Museum of Brisbane in Australia. It's all about celebrating all the different people who come to make up Brisbane and where they've come from. So it's about their personal stories. So you can see how they've gone for expression in a big way by doing this people thing, because expression would like a kind of group hug. See, Essence would like an invitation to to meet the important VIP person behind the velvet rope. But I think expression would like an open day in which the whole city descended on you and it was just chaos, but everyone was there. And so, it's about celebrating people. And here's London Symphony Orchestra, again gone crazy with the colour, but also with the language. It's music to fire your spirits, and so on. It's all very emotive language. Affirmation, remember, they want to do the right thing, but they want to choose it properly, and they want the endorsement. So this is the Met. This is a brilliant piece of work, which is what to expect. So how many people are opera virgins? So literally, it's scary going to the opera. So this is what to expect. And this is a similar vein, English National Opera, Your Visit, everything you need to know about finding us. And then this is what it's going to look like. This is the entrance. When you go through the entrance, this is what it's going to look like inside the entrance. I mean, it really is kind of, we are holding your hand here. Again, this is, it's interesting. Forget what you think you know about going to the orchestra. Perception's not reality. It's for old people. Actually not. It's long and boring. Wrong. So it's basically addressing all of those barriers to and making people. I don't do dress up. It's too expensive. So it's all of the things that people affirmation would worry about. And these are the things that they're picking out of your brochure, saying, "Oh well, no, I better not go." So we're literally turned the brochure around and answered all of the objections. Oh, has it crashed again? It's all right. So you can see how we're doing this in marketing. People are trying to play to the triggers, the things that will reassure, the things that will connect directly. I should also say we're doing this in programming as well. So what people are, even with their existing program, they're looking at across their whole program, 50 things, and saying, these are the things that will appeal to Essence. These are the things that are really going to appeal to entertainment. These are the things that are really going to get stimulation going. And then they're packaging those up, or they're promoting them through particular channels, and they're using particular language and particular imagery in order to make sure that those hit the target. And then, again, this is Symphony Space. How much more detail do you need to get? This is how to get the bus to get there. So, it really is hand-holding. I'll just give you this. This is Publiken. They have a membership scheme. There's only one membership scheme, but they have 3 doors into it. So this is on print and online. So this is aimed at stimulation. It does look like that. It is a concrete jungle. He looks like he's going to do parkour, doesn't he? This is membership for adventurers. It says, dare to try something new with benefits across the program. Publiken membership is a passport to adventure. So this really, I like this. This appeals to me. I'm in the stimulation segment. I think this is interesting, what's happening there. But they have another alternative for expression.
Membership for lovers. This, do you think this looks like Rocky Horror? I think this looks like Rocky Horror. So it says share the love, bring a guest into the gallery, and a whole lot more. Explore the Barbican with membership. So this is all about, I can bring someone with me, and we'll have a shared experience. And it's all about the kind of my personal relationships. And finally, for half the audience here for Essence, here you go. This is membership for Trailblazers. He looks a bit like Gilbert and George meets whatever. He's in his Savile Row suit and his wacky tie and his interesting chair. So it says, be in the know with special events that bring you closer to the program and a whole lot more. Explore the Barbican. So it's 3 different ways of advertising the same membership category. And of course, people are choosing the one that appeals to them. And they're ending up on this in the same booking form. But yeah, it works. Nearly done. Stimulation. I've actually just picked things that I like here, by the way. This plays really well, this kind of imagery. It makes you do a little bit of work. It's intriguing. It's not on a plate. It isn't what's going to happen when you go in. It's like, oh, that looks a bit weird. Yeah, this is, again, Imperial War Museum, just asking a question. Fear of missing out. Oh, I love this one. So we can help with that. This is Museum of Contemporary Art in Sydney, Australia. Is it going to give me any more? Yeah. This is Orchestra of the Age of Enlightenment. They're going for stimulation segment. They've done classical music minus the rules. So this is very similar to a lot of the stuff Alan showed you yesterday about settings. They're playing in nightclubs. They're doing all kinds of interesting things. And I think we're nearly done it. Oh, I'll tell you. That's a kind of print and so on. There is a thing called Culture Segments Tag Tool. If you have any kind of database, particularly if you've got a ticketing system or anything like that, so I know some of you at Tessitura, there's all kinds of things here. There's a little platform-agnostic web tool that plugs in that allows you to automatically collect this data to tag everyone on your list. You can also use it to tag survey respondents. You can use it to collect people when they're joining your list. You can put them through to collect the data. So it is actually quite practical to do it, and that's it. Thank you. Thank you ever so much. This is fascinating, and of course we're all going to be working with these tools, I'm pretty sure. Since we've already taken some questions, we don't have that many minutes for some more, but I have a few. Have you noticed, do the segments correlate to, for instance, education level at all, or is it across groups? Yes, they do. There are correlations. I mean, effectively, the more educated you are, the more active you will be culturally. That's a kind of proven correlation. And some of the segments do have higher education levels than others. However, you will find well-educated people all the way across the things. You will find young people in every segment. You'll find families in every segment. You'll find old people in every segment. But there are some skews. Just as 1 or 2 of the segments skew a little bit older, 1 or 2 of the segments have a few more children, 1 or 2 of the segments are more educated. And so Essence, for example, which is the one that everyone was in, has the highest tertiary education degree level qualifications of all of them. And I mean, I suppose there might be some other, there are lifestyle aspects, like people who work 1 billion hours a week. It might be because they have 3 jobs, or it might be because they have one very, very intense job, and so on. So, yeah. But I mean, this connects to what we talked about yesterday also about what is audience development. And when we're thinking of audience groups and groups that we, for instance, don't often reach, it's very simplistic to think of it in terms of, oh, you live in this part of town, therefore, the reason that you're not going is one reason. It's going to be a ton of reasons. Yeah, and I think, I loved listening to Dawn yesterday, and what she was saying about her audience development meetings, the ones that she did 2 months before, was the thing that she said to us was they got more from listening than they did from telling people, and what they discovered is that people have a walking group. And that the hairdresser runs this other, and so people in all communities are in all of these segments. Yeah. So we looked at the Maori community in New Zealand,
in all 8 segments. And I think it connects to the audience question, that it's not just, this reflects how we engage to other humans and activities, not just culture. Yeah, and I'm also going to suggest that the people that Dawn found, the ones that were willing to get out there and be those ambassadors, I'm going to put money on it that they were either essence, in which case they were probably the artist ones, or their expression, because they're the people that like connecting people, overwhelmingly. So we find people who play that ambassador role are overwhelmingly in those segments. And again, inviting them in might be a strategy to make them loyal to your institution. That's fascinating. Thank you very much. Let's give a big hand to Andrew McIntyre.
Hej. Tusen tack för invitationen till att komma hit och prata lite om hur jag upplever från min position på CKI, som är förkortningen för Center för konst och interkultur i Köpenhamn, och hur jag upplever det med den här dansk-svenska bakgrunden och ett ständigt nordisk fokus. Jag har haft privilegiet att skriva en artikel i boken som var en sorts reflektion efter att ha läst alla de andra artiklarna i boken. Och mitt inlägg idag kommer ganska mycket att handla om vad är vi? Hur ser publikutvecklingen egentligen ut? Vad är det som sätter de yttre ramarna för den? Vad är det som egentligen påverkar kulturen och kulturens förutsättningar? Och hur skiljer sig Skandinavien för det arbete som pågår i resten av Europa? På många sätt så kan man ju säga att det här är vi. Vi representerar tycker vi i alla fall själv, en enorm mångfald av uttryck, av erfarenheter, av möjligheter, av kontakter, av samarbeten, av relationer. Och frågan är, varför ser de det inte, publiken? Varför kommer de inte bara? Varför kommer de där andra 7 segmenterna som Andrew pratade om inte bara till den 8:e och gör allting så oändligt mycket lättare för oss? Och det gör de ju inte för att vi är inte entydiga, vi är inte homogena. Vi är egentligen extremt mångfaldiga. Och mångfalden går på tvärs av i princip allting. Religiös övertygelse, sexuell läggning, etnicitet. Det är också performativ mångfald. Det är ett åldersmångfald. Det är ett geografisk mångfald. Vi är inte homogena. Inte ens om vi tycker att vi är övervägande socialdemokratisk, protestantisk uppväxta danskar i provinsen, så är inte vi speciellt heller mångfaldiga eller entydiga. Vi är olika. Men allra först så måste vi kanske börja med att narrow it down. Se, hur ser det egentligen ut? Jag vet inte hur många av er som har en sån här, men rent statistiskt är det 92% av alla svenskar som har en sån, så sannolikheten för att ni har en smartphone är rätt stor. Och varje morgon när jag vaknar, förutom väckarklockan, så kan jag se på min lilla app från SVT eller på min lilla app från danska TV2 eller min lilla app från DR vad president Trump har twittrat. För någonstans så börjar min dag med honom. Han är där. Oavsett om jag gillar honom eller inte gillar honom så är han där. Och han anklagar till höger och vänster hela världen för fake news. Och sen producerar hans egna vänner massor med fake news. This is a big thing i Danmark just nu, för att Fox News gjorde jämföringen mellan Danmark och Venezuela förra veckan. So something's really rotten in Denmark. Everybody doesn't finish their education and all they want to do is cupcake cafes. Så alternativa sanningar är där. POTUS har satt en standard. Och det intressanta är ju naturligtvis att POTUS har inte bara satt en standard i USA. Han har också satt en standard för hur vi rapporterar vad han säger, hur vi rapporterar vad politiker säger, hur meningsutväxlingen ser ut, hur den kommunikativa debatten ser ut. Och i England pratar de om att politiseringen av media som man ser i USA kanske till och med börjar komma till Storbritannien och Europa. England. Ja, just det. Det är det också hela tiden. They are on that specific road. The Brexit. Brexit? No Brexit. Vi vill ha en re-election. Vill vi? Vad betyder Brexit? Blir det en hard Brexit? EU-politikerna som jag träffat, de är jätteoroliga. Så, vi vågar inte riktigt säga någonting om hur kultur- och utbildningsbudgeten kommer att se ut i den nästa 5-årsplanen. För vi vet inte vad effekten av Brexit blir. Jaha, då vet vi inte heller vilken storlek stödföranstaltningarna till kultursektorn kommer att få. Allt det här påverkar oss. Lite närmare så påverkar den nya nationalismen oss. Den som är överallt. Om det är Jimmy Åkesson eller om det är Siv Jensen i Norge eller om det är Christian Thulesen Dahl eller om det är de nya demokraterna eller nordisk motståndsrörelse eller vem det nu än är som är där. Så pushar de the limits för vad det är för ett samtal vi har med varann,
hur det politiska klimatet ser ut. Jag var nyligen i Warszawa och såg en teaterföreställning där jag var tvungen att gå igenom en säkerhetskontroll precis som på flygplatsen. Och bredvid scenen stod det 2 k-pistbeväpnade vakter och tittade ut mot publiken. Och jag satt med känslan, skyddar de oss? Eller övervakar de oss? Är jag bevakad? Och är jag egentligen inte riktigt välkommen? För den här pjäsen som jag ser kanske inte ens spelas, men blir accepterad därför att just det, Polen är ett EU-land. Och det är ändå, gränserna är inte pushat så långt att man bara kan stänga ett teater som spelar obekväma föreställningar. Den nya nationalismen har också pushat gränserna för hur vi pratar om konsten. Hur konsten och kulturen tar sig ut. Den försvinnande lilla delen av vår BNP, av vår budget, nationella budget, har blivit the battlefield för värderingspolitiken. Vi pratar om kulturarvet. Vi ska stöta, säger Dansk Folkeparti. Vi ska stöta saker som liksom förtäller berättelsen, styrka berättelsen om vem vi är som danskar. Jaha, tänker jag som är kulturhistoriker. Det har aldrig varit entydigt. Det har alltid varit en resa som har haft sina helt oförutsägbara perspektiv. För bara 150 år sedan var Danmark ju till exempel ett multinationellt samhälle där en tredjedel av befolkningen pratade tyska. Just as a fact. Men sen är det alltid det andra. Återkommer till den här mobiltelefon. Allt det där, digitaliseringen som är överallt. Jag vet inte, så långt har man ju inte kommit i Sverige än, för man fortfarande tycker det är viktigt att de som inte är totalt digitaliserade också har möjligheten. Det är där var Sverige skiljer sig från Danmark. Man är fortfarande ett klassiskt välfärdssamhälle, det vill säga man ser till att få alla med. I Danmark så är man bara, från och med 1 januari 2016, då är även självdeklarationen digital, oavsett om du har en smartphone eller inte. Men digitaliseringen av våra samhällen påverkar också i princip allt vad vi gör. Vi gör inte trycksaker längre. Att vi har en tryckt bok är helt fantastiskt. Det är ju old school, det är analogt, det är a step back, men det är också extremt luxuriöst. För egentligen så kommunicerar vi i ett väg ut i det obekanta, ut på nätet, ut i den där världen där det är pull rather than push. Varemot böckerna, den klassiska kommunikationssättet, där pushar vi i förväntningen om att vi har en idé om vem som tar emot. Vi har ändrat våra beteenden, vi har ändrat våra kommunikativa beteenden, vi har ändrat vårt konsumtionsbeteenden. Vi agerar på ett annat sätt och allt det har Andrew på föredömligt vis presenterat. Sen 2015 så har vi också ändrat förståelsen av vem vi är och förståelsen av vem är de andra. I Sverige när man säger nyanlända så får man strax känslan av människor som går på motorvägarna på väg till Sverige. Och effekten av det, oavsett om det är bra eller dåligt, stängda gränser, migrationspolitiken, en helt ny politisk dagordning, allt det där. I Danmark är bilden lite annorlunda. Men det är där och det är en del av den politiska verkligheten. Och sen är det urbaniseringen. Urbaniseringen är extremt viktig för kulturpolitiken. Jag kan ta mitt eget exempel från Köpenhamn. Köpenhamn är den stad i Norden som växer 5:e snabbast. Före Köpenhamn ligger både Stockholm och Oslo och Helsinki och Malmö i procent. Men Köpenhamn växer med över 40 000 nya invånare i Storköpenhamn varje år. Eller med Malmös storlek på 10 år. Och i innerkärnan växer man med drygt 18 000 i kommunen och de omgivande tätortskommunerna. Men det är inte danskar som flyttar dit. Över 60% av de nyinflyttade är expats. De är unga, de är välutbildade, de är företrädesvis européer, amerikaner och asiater. Och de kommer med deras jobb. De börjar med att betala skatt från dag 1. Effekten är att var 5:e storköpenhamnare idag är född utanför Danmark.
Effekten är också att genomsnittsåldern har sjunkit till 35. Det vill säga när genomsnittsåldern i huvudstaden är 35 så är det våldsamt många unga. Våldsamt många unga med helt andra prioriteringar, med helt andra värderingar, med helt andra intressen som man måste börja förhålla sig till som kulturinstitution oavsett vilken sorts institution man är. Tittar vi på provinsen så är det samma bild fast i mindre skala. I princip alla större städer och det ser precis likadant ut i Sverige. Sen finns det kommuner som är avfolkningskommuner som upplever raka motsatsen. Och där urbaniseringen egentligen urholkar det som i traditionell förstand egentligen har hållit hela infrastrukturen, inte minst den kulturella infrastrukturen, under armarna. Så urbaniseringen, oavsett om man bor i stan eller på landet, om man bor i en tillväxtkommun eller i en avfolkningskommun, har enormt inflytande på hur vi fördelar resurserna och hur den kulturella förutsättningen ska se ut. I Norge har man löst det genom att säga att det ska vara möjligt för alla norrmän att träffa kultur från absolut översta hyllan oavsett var man bor. Det ser staten till att fixa. I Danmark har man delegerat ansvaret till kommunerna. Och i Sverige har man gjort en mellanräkning med regionerna. Och det vill säga man har lagt in så att säga ett krokben på en fördelningspolitik som skulle rättfärdiggöra att alla skulle ha lika access to culture, för att använda en EU-term. Sen är det alla de kulturpolitiska variablerna. Kulturen som en sorts nationell berättelse som placerar oss i en västerländsk kontext där vi förstår hur bra vi är och vem vi är. Det är därför vi bygger balletter, opera och teaterhus och konserthus i ett väck. Men också föreställningen om att kulturen kanske är den där matrix där gör att vi har en speciell förutsättning för att placera oss lokalt. Eller att det kan vara, med Richard Floridas ord, en samhällsdriver. Även om vi kan komma överens om att Richard Florida är ointressant nu många år efter att han skrev sin bok, så är han kulturpolitisk fortfarande på agendan. De här 8 perspektiven bakom mig är perspektiv vi tvättade fram som en del av ett forskningsprojekt vi gjorde för 3 år sedan. Och nästan alla politiker från Akershus fylke utanför Oslo, Region Skåne, Aarhus och Aarhus Amt, Region Midtjylland, de har samma föreställning om att de här perspektiven är de viktigaste. Sen kan de rangera dem på olika sätt, men det är de här de återkommer till. Ja, men kulturen är ju ett sånt härligt shit som säkrar att folk som kommer till oss förstår vad demokratiet innebär, till exempel. Så kulturpolitik handlar om makt och medel naturligtvis. We know that. Det handlar om urbanisering, det handlar om socialpolitik, det handlar om på många sätt att hitta de här rörelserna i samhället som gör att vi bättre kan fördela resurserna. Men där kommer det in någonting. Och det är det förändrade beteendet. Politikerna känner sig faktiskt satt lite skackmatt. Hur ska vi förstå förändrade beteenden bland befolkningen? Vad betyder det? För plötsligt inser de ju att de representerar ett fördelningssätt, ett tankesätt av igår. Men att medborgarna har för längst ändrat sig. De inviterar varandra på social arrangemang på Facebook eller Twitter eller Snapchat om de är under 15 eller kanske till och med under 25. Och det är ett helt annat drive på hur saker fungerar. And the politicians, de är inte där. Så vad gör vi? Hur ser vi till att kulturen rent faktiskt når ut och att vi förstår att de investeringar vi gör är relevanta och intressanta för dem som vi gärna politiskt vill tillfredsställa? Det här har blivit en väldigt het fråga. Inte minst i Danmark där man till exempel just nu idag har ett möte om en ny musikpolitik på kulturmötet på Mors. En ny musikpolitik som ska omfatta hela musikbranschen. Men vem är de? Och vem är konsumenterna? Och har konsumenterna någonting att skulle ha sagt? Hur ser ministern till att medlen fördelas rätt? Och det är klart att det är många intressen. Kulturskolorna har sina intressen, symfoniorkestrarna har sina, de rytmiska spelställen sina, jazzbranschorganisationen sina. Om det sen är riktigt vad Andrew sa, de vet kanske knappast själv vem som har spelat med vem. Säger jag som är gammal jazzmusiker. Så vi vill gärna ha fyllt dessa långa.
Vi vill gärna ha ett starkt engagemang omkring kulturen. Men vi tvekar därför att vi inte riktigt vet vad det innebär. Svensk scenkonst kom för 2 år sedan fram med den här formuleringen som jag tycker är rätt bra. Med transformationen i samhället kommer förändrade beteenden, attityder, nya perspektiv som påverkar gamla strukturer, och det gäller att hänga med om man vill framtidssäkra sin verksamhet. Det jag gillar med den är att den faktiskt indirekt säger kulturinstitutionerna som mottar långt merparten av de statliga, regionala och kommunala bevillingar har kanske ett speciellt ansvar för att hänga med i svängarna. Och samtidigt så kan man sitta på andra sidan som institutionschef och säga I know, men vi är underbemannade, underfinansierade, konstant besparade och omkostningarna växer bara där ute. Det är allt från spillvatten till försäkringsavgifter på nästa gig. Hur fixar vi det här? Så när man pratar om publikutveckling så är det rätt tydligt att vad är nu det här? Är det bara ett nytt försök på att ge oss ännu flera perspektiv vi måste väga in? Räcker inte det här jag redan har visat? Är inte det tillräckligt? Ska vi nu också till att arbeta med perspektiv vi inte riktigt har inne i maskinrummet, kompetens vi faktiskt inte riktigt besitter? Och vi är ju i övrigt överens om att marknadsföringsavdelningarna är sekundära till kurateringen. Vad är det här? Så när jag tittar ut och frågar och arbetar med kulturinstitutioner så möter jag rätt många olika ställningstaganden, rätt många olika förhållningssätt. Ett förhållningssätt är det här. Nej, du vet vad Nils, du är jättesnäll, jag gillar dina skor, men kan du inte, alltså, publikutveckling det är superkommersiellt och det är egentligen ett våldsamt övergrepp på kulturens DNA. Nu får det får faktiskt räcka, tycker vi. Därför att det var en integritet som är på spel. Och det kan vara helt sant om man har en ångest för att publikutvecklingen blir väldigt instrumentell. Egentligen bara kommer att handla om nummer, om antal, om siffror. Then it's enough. Men det kan ju också vara så att publikutvecklingen är ett uttryck för att man kan göra de där anpassningarna rätt enkelt. Man kan lägga in det som ett tänk. Man kan ha ett strategiskt tänk omkring hur förhåller vi oss egentligen till alla de här frågorna. Allt ifrån The Donald, Brexit, lokala, regionala, nationella kulturdistributionsförutsättningar, stödförutsättningar, strukturer, debatten etc. Och sen kan det naturligtvis handla om att det bara är precis som Andrew säger. Ja, det är not a perfect tool. Det är inte ett perfekt verktyg. Men det är ett verktyg som gör det möjligt för oss att tänka in ett perspektiv som både kan vara en ekonomisk framtidssäkring av våra institutioner om bevillingarna beskäras. Och det kan vara ett sätt att vi till och med kan utveckla helt nya marknaden och tänka annorlunda omkring vår publik. It's not rocket science. Så när vi tittar på Skandinavien så kan vi se från Center för CKI att begreppet har flyttat sig. Det har blivit rymligare. Det är inte bara en marknadsföringsterm. Det är kanske egentligen i mindre utsträckning en marknadsföringsterm och i mycket högre utsträckning idag en fråga om att bli uppfattat som vidkommande, någonting som är viktigt, någonting som berör, någonting som styrker sammanhangskraften i ett samhälle, i en kommun, i en lokalområde, i en region. Och då man säger, det som gör att någon lyckas och andra misslyckas handlar väldigt mycket inte om det är viktigt att göra någonting med publiken, men om hur vi arbetar. Om hur vi i branschen förstår oss själva. Och vi kan intellektuellt säga att det är jättebra att räcka ut efter nya målgrupper, men om vårt beteende, om vårt sätt att arbeta är bara repetera redan invanda arbetssätt, då räcker inte vi ut. Och det räcker trots de fina affischerna som Andrew visade från The Publiken. Det räcker inte bara med smart kommunikation. Vi måste ju mena det på riktigt. Och det vi kan se,
Exemplen här som jag tänkte här, det var för exemplet efter mångkulturåret i Sverige och mångfaldsåret i Norge och tillsvarande initiativ där vi gör någonting ett år allihopa. Vi tänker att nu ska det på dagordningen och sen efter så är det ingen som ska säga mångfald till någon i 5 år därför att no way, been there, done that. Det utarmade våra resurser, nu gör vi någonting annat. Så det har en tendens till att förbli projekt och inte bli förvandlat till sätt att agera på och tänka på och få det in i driften. Så på många sätt kan man säga för institutionerna, så om man vill nå en ny publik så handlar det om att öppna vår praxis. Och de som kan öppna vår praxis, det är ledarna. Så det är inte ett påstående, jag vill säga publikutveckling. Det handlar om organisationsutveckling. Det handlar om repertoarutveckling. Och för politikerna, de av er som representerar en politisk organisation, så handlar det om kulturpolitisk utveckling. Publikutveckling handlar inte om bara att få in fler, utan det handlar om att förstå komplexiteten i det samhälle vi agerar i. Och det handlar om att säkerställa att kulturinstitutionerna uppfattas som relevanta, som institutioner som skapar resonans och upplevs som någonting där rent faktiskt har en återklang hos olika typer av publikgrupper. Och på det sättet bygga relation till institutionerna. Det där vill vi ju inte se egentligen. Jag vet inte mer, jag har provat det där mer än en gång. It's not funny. We did everything right. Everything. Vi kommunicerade rätt, vi gjorde det till och med på arabisk. Och sen var det ändå bara halal-hippier som mig själv som kom. Och vi var inte tillräckligt många till att skapa ekonomi i konserten. Den där känner man känner igen den. Så någonstans så handlar det om att bygga engagerad publik. Och en nästa till mig, en kollega till Andrew från Goldsmiths University i London, Gerald Lidston, har sagt många gånger att engaged audiences, som med det menar han publik som rent faktiskt förhåller sig och upplever sig, sätta, bygger en hörnsten i en vilken som helst typ av kulturell eller organisatorisk infrastruktur. Men vi måste förstå att det är de som avgör om vi är relevanta. Det är inte vi. Så där vi nyligen är ju inte så nyligen, det är ett år sedan, men där vi för ett år sedan avslutade ett stort EU-forskningsprojekt där tanken var att kortlägga vad är de europeiska erfarenheterna. Så såg vi att vi i Norden, där vi sneglar ganska mycket på Storbritannien och på framförallt Holland, har kommit ganska långt. Vi har fått ett språk omkring publikumsutveckling. Vi har den här nyansering, den är på G, det är inte... Ja, det är fint. That's the point. Det är för att jag kan nå den där, jag har bara 6 minuter och 45 sekunder kvar. Så idén är att sitter man ut i Europa så inser vi att vi är inte på samma plattform. Vi har inte samma verktyg. Det är helt andra typer av hierarkier, institutionella hierarkier som spelar en roll för hur man tar beslut i exempelvis Italien eller Frankrike eller sågar i Tyskland än det är här hos oss i Norden. We are quite extreme, to be exact. Och de här siffrorna som Andrew visste med att 95% rent faktiskt har haft en kulturell upplevelse är också helt extrema. I Danmark kommer det en publikundersökning var 5:e år. Den säger att 67% av alla danskar har en kulturupplevelse minst 3 gånger på ett år. Så i Norden är vi extremister. För vi är så försvinnande liten en del av den europeiska befolkningen. Och den stora delen av den europeiska verkligheten är fortfarande väl förankrad i ett modernistiskt konstsyn. Där kuratorerna, programläggarna äger bollen. Vi är på väg att skapa kanske någonting nytt i vår del av världen som bygger på ett modernistiskt konstsyn men som ändå försöker att öppna upp och släppa in. Och det finns rätt många exempel på hur det sker. Och ni ska få 2 exempel. Det ena exemplet är Teatergrad. Teatergrad är ett av flera små teatrar i Köpenhamn som
har lämnat idén om att ha en egen byggnad. De var husensemble tillsammans med teatret på Östra Gasverk, men insåg att det är alldeles för dyrt. Teaterrum som det här fantastiska rummet har blivit för dyra i drift. Alldeles för mycket går till byggnadsunderhåll och till el och till vakter och till säkerhet. Alldeles för lite till konstproduktion. Så det de har gjort istället är att de har utmanat scenkonstutvalet under Kulturstyrelsen och Konstrådet och sagt vi vill göra teater som är relevant för olika typer av publik genom att flytta oss själva ut i sammanhang på ovanliga platser där teatret kan ta form. När vi sticker ut den hakan har vi behov av att ni stöttar oss med att se till att det finns något sorts säkerhetsnät så vi rent faktiskt kan testa olika typer av format. De har gjort ett demokratiformat inför kommunalvalet för ett år sedan. Där de åkte runt i kommunalsalar och i kommunrådssalar och spelade demokratiteater som var mätspelsteater där publiken fick vara med. Hade en stort säg till hur föreställningarna egentligen slutade. De gör teater omkring barnkonventionen där de arbetar med olika typer av miljöer. De är extremt medvetna om att bringa det in som en sorts disruptivt element för att se om de kan kvalificera utvecklingen av nytt teater. För dem konstnärligt är drivkraften att skapa ny dramatik som inte är publikbefriande men har olika publika förutsättningar och olika publika format. De har också gjort kammarspel i simhallar i damavdelningen naket. Och helt diskriminerade män fick inte access. Så kan det gå. Men idén är att testa och utmana konsten som en del av det att försöka att nå ny publik. Ett väldigt radikalt exempel som har ägt rum de senaste 6 åren i Danmark, det är på en av de allra största kulturinstitutionerna vi har, nämligen Statens museum för konst, motsvarigheten till Nationalmuseum här i Sverige. Giganten med den förnäma samlingen. Ja, ben där, jag har sett dem. Nej, jag kommer bara när det är en intressant utställning som är på genomresa någonstans. Det har länge varit relationen som många av oss har till konstinstitutionerna. SMK insåg med late night-formatet som Alan Brown nämnde igår att vi kan göra någonting med det här formatet. Vi måste bara inte äga bollen själv. Så man började en resa där man började samproducera tillsammans med olika typer av nätverk. Filmen ni ska se är ett par år gammal, men det var en SMK Fridays precis innan sommaren där alla programdelar var kuraterade av någon annan än museet själv. Det var 8000 besökare och det handlade om art in the making, tango in the making, jazz in the making, ballet in the making, literature in the making, konst in the making. Vill du sätta på filmen, Dag?
social glow. Copenhagen, Kansas City, kill. 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 Om ni inte har varit där på en SMK Friday så äger de rum 4 gånger under hösten och 3 gånger under våren. Ni kan kolla ut när nästa gång är om ni är i Köpenhamn. Don't miss it. Och det är lite som att gå på stadion där är 6 till 8 tusen pers varje gång. Så man är i gott sällskap. Vi vet ju från statistiska undersökningar att över 70% av våra kulturupplevelser is in a company with somebody. Så det är ju ingenting vi gör ensamt, det är bara vi, nördarna, som gör det. And I'm a nerd. Avslutningsvis, sista sliden, så jag tycker från min position att det blir tydligare och tydligare att det är institutionens eget ansvar. Det är vårt eget ansvar att skapa ett förhållningssätt där vi vågar testa gränserna. Där vi vågar utmana positionerna. Där vi vågar vända upp och ner på det vi brukar göra. Inte för att tillfredsställa politikerna, men för egentligen själv att äga rätten till att definiera relationen till den publik vi gärna vill nå. Tusen tack. Vår sista talare idag är samhällsdebattör, regissör, författare, före detta teaterchef bland annat för Radioteatern och Orienteatern. Hon ledde den uppmärksammade skuggutredningen, en alternativ kulturpolitisk utredning, och har ett djupt engagemang för kulturens roll i arbetarrörelsen och i det vidare demokratiska samtalet. Varmt välkommen, Stina Oskarsson. Tack. Vid kollationeringen för det senaste arbetet jag gjorde på en länsteater så blev jag ombedd att avsätta 1 timme för att tillsammans med ensemblen gå igenom Teaterförbundet och Svensk scenkonsts mångfalds- och jämställdhetscheckar. Det här var ett obligatoriskt moment i teaterns arbete som jag lite motvilligt accepterade. Det handlade om 2 broschyrer med små rutor med kryss för ja eller nej, där jag skulle svara på om den eller de som hade fattat repertoar och programbeslut hade kunskap att göra en normkritisk analys. Det handlade om huruvida min pjäs hade om jag hade analyserat rollbesättningen ur ett genusperspektiv, om jag var medveten om berättelsen hade ett manligt eller kvinnligt perspektiv och hur det skulle påverka publiken. Och medan jag snitslade mig fram här mellan kryssen så visste jag inte riktigt om jag skulle skratta eller bli riktigt arg. Det kunde stå så här: vi har diskuterat huruvida uppsättningen bidrar till att konservera eller utmana rådande normer, eller vi visar bara hur det är. Vi undviker därmed att medvetet reproducera stereotyper, ja eller nej. Jag fick en sån barnslig lust att bara svara fel på varenda fråga och hädanefter i mitt liv bara göra pjäser som reproducerar stereotyper. Alltså det är inget tvivel om att identitetspolitiken idag har gift sig med New Public Management och sipprat ner i bidragsgivningen och även i det praktiska arbetet på våra institutioner. Och den här
icke-tilliten till konsten och till oss som till oss konstnärer som professionella yrkesutövare, den är då inte konsten ensam om att uppleva. Den är en del av en mycket större samhällsutveckling där väldigt många av de liberala, alltså hela den liberala grund som demokratin vilar på, de friheterna håller på att inskränkas steg för steg. Och demokratin bygger på tillit, och jag tror vi behöver påminna oss om den fråga som Stig Dagerman ställde en gång när han sa: tror vi på människan? För demokratin kräver att vi gör det. Ni vet, när jag ska söka pengar från Stockholms stad idag, då ska jag fylla i återigen en liten ruta med ett kryss om mitt kulturprojekt främjar romer, judar, sverigefinnar, någon av de 5 nationella minoriteterna. Och ja, det kan verka oförargligt idag, men om bara 2 veckor efter valet så vet jag inte längre vad ett kryss i den rutan om jag främjar judar betyder. Jag vet det idag. Och att vi inte, alltså den här intellektuella blindheten skrämmer mig. Att vi inte ser vilka dörrar vi öppnar, att vi inte förutser konsekvenserna av det. Det är vår skyldighet, tänker jag, att göra det och se det i tid. Och jag ser med sorg på den här utvecklingen. Och många har också frågat sig, har det gått för långt? Har det här rent av blivit ett hot mot konstens frihet, ett hot mot demokratin? Och det har, alltså, tonläget i debatten om konstens frihet som har varit det senaste året har stundtals varit rätt hård. Och det är synd, för det har gjort debatten väldigt polariserad och allt för förenklad. Det har handlat om att vara för eller emot den här typen av liksom krysscheckar. Och det är inte det det handlar om. För jag tror att om vi ska kunna föra ett samtal kring de här frågorna, då måste man börja med att se om vi kan hitta en högsta gemensamma nämnare. Och i det här fallet så måste det vara frågan: finns det en ojämlikhet i vårt samhälle? Finns det en ojämlikhet vad det gäller bildning? Finns det en strukturell diskriminering? Finns det rasism? Är det en ojämlik representation i salongerna på kulturlivet, på scenerna? Jag säger ja, det är det. Och det är ett problem. Det jag vänder mig mot, det är metoderna. För jag tror att vi löser problemen. Vi försöker lösa problemen på fel nivå. Vilket också ligger i linje med hela den nuvarande samhällsutvecklingen. Där i princip alla politiska förslag bara går ut på att bota symptom och aldrig gå till grundorsakerna. När ohälsan ökar, då sätter vi tak på sjukförsäkringen eller bygger självmordsräcken på broarna. Efter terrordådet på Drottninggatan placerar man ut gigantiska betonglejon. Vi får en liten broschyr hem i vår brevlåda att vi ska ha konserver hemma om krisen eller kriget kommer, istället för att försöka förhindra att krisen eller kriget kommer. Tydligast var det väl för mig, för någon vecka sedan så ringde min bror och var så upprörd och ledsen. Han sa, jag kommer nog måste slakta, det här var mitt under liksom bränderna när det var som värst. Han sa, jag kommer nog måste slakta alla fåren nu till hösten för att de har redan ätit upp vinterfodret och det går knappt att få tag på hö längre. En sån här liten höbal kostar redan 2000 kronor, brukar kosta 300. Ja, det är inte mig det är synd om, andra har det mycket värre. Men han var så upprörd över att det politikerna diskuterade var hur många flygplan man skulle köpa in nästa år för att vattenbomba. Och att MSB utfärdade liksom ett grillförbud. Han sa, det enda de borde göra är att omedelbart förbjuda alla fossila bränslen. När ska de börja lösa problemen på rätt nivå? Och min bror är en sån som verkligen aldrig är upprörd. Men det var så, frustrationen blev så tydlig. Jag har jobbat professionellt med teater i över 20 år. Jag har jobbat på stora institutioner, i små fria grupper. Jag har jobbat inom det rent kommersiella upplevelseindustrin och på public service. Och jag skulle säga att det finns 2 stora feltänk vad det gäller svensk kulturpolitik. Och det första är att offentlig finansiering är avgörande för kvalitet och
för konstnärlig kvalitet och konstnärlig frihet. Alltså för att konst överhuvudtaget alls ska skapas. Ja, men det var så tydligt i en artikel i Svenska Dagbladet i helgen, så var det en granskning av Sverigedemokraternas kulturpolitik, och rubriken var någonting i stil med att SDs kulturpolitik dödar kulturen på landsbygden. Och nu är jag verkligen ingen anhängare av Sverigedemokraternas kulturpolitik, eller framförallt inte de värderingar som den grundar sig på. Men att tro att deras kulturpolitik skulle döda kulturen på landsbygden, det menar jag, det är ett hån mot både konsten och folket, människorna på landsbygden. Alltså konsten är större än så. Den styrkan som finns hos människorna som bor i vårt land är större än så. Konst och kultur har skapats i alla tider, under alla omständigheter. Det kan ingen kulturpolitik i världen ta död på. Däremot är det mycket möjligt att några av de organisationer eller institutioner vi ser idag skulle försvinna med den kulturpolitiken. Men konsten är ju större än de institutionerna. Det här är en punkt som jag har ändrat uppfattning på de senaste 10 åren. För 10 år sedan skulle jag nog ha sagt att kulturpolitiken hade en betydligt större betydelse. Och vad den konstnärliga friheten beträffar så säger jag idag att den är inte en fråga om finansieringsform. Alltså att vara konstnärlig frihet är en fråga om den enskilda konstnärens integritet. För att slicka makten för att nå fördelar, det kan jag göra i såväl ett kommersiellt som ett offentligt finansierat system. Valet att vara fri kan jag göra i båda. Valet att inte gå någons ärenden. Och priset för att göra det valet är lika högt. Apropå konsten som medel att förändra samhället, så skulle jag vilja berätta en historia som lärde mig själv väldigt mycket. Jag har genom åren ofta tvivlat på om det är konst och kultur jag ska arbeta med när världen ser ut som den gör. Men det är som att varje gång jag har bestämt mig för att sluta så har jag fått en liten påminnelse om varför jag en gång började. Och senast det här hände, det är nog 2 år sedan när jag blev uppringd av en vd för ett hissbolag som absolut vill träffa mig. För han berättar att en artikel som jag har skrivit i Aftonbladet Kultur har förändrat hela hans liv och hela hans bolag. Jag blir otroligt nyfiken och träffar honom och får då reda på att den här historien börjar ytterligare ett år tillbaka. Nämligen i Almedalen på Donners plats. Där det kommer då fram 2 tjejer till mig och frågar om de får ställa en fråga. Som de går ut till utvalda personer och ska ställa en fråga. Ja, så jag. Och frågan de ställer är: vad skulle du säga om alla lyssnade? Jag blir alldeles paff och tänker bara shit, vilken bra fråga. Alltså den fråga som alla har glömt ställa innan de har åkt till Almedalen. Så jag ber att få fundera ett tag. Jag går ner till havet och jag står där och ser solen gå ner i vattnet. Och så tänker jag kom då precis från Öland, där jag för första gången i mitt liv hade jobbat ordentligt, på riktigt, i en trädgård. Och jag började tänka på när jag stod där, jag hade just grävt en djup grop för ett äppelträd. Och jag stannade upp mitt i ett spadtag och drabbades av den där självklara tanken att men gud, det här trädet, det kommer ju att leva långt, långt efter det att jag är borta. Allt det här ogräset som jag har ägnat veckor åt att rensa, det kommer ju en dag bara att ta över igen. Hur kan jag betrakta det här trädet som mitt, det här gården, det här landet? Allting är ju bara till låns, tänkte jag. Så tänkte jag, men undrar om inte vår oförmåga att ta tag i världens stora problem handlar om just vår ovilja att acceptera just detta faktum att vi en dag kommer att vara borta. Och just då så visste jag att det var det jag ville säga. Om alla lyssnade. Bara de 4 orden. Allting är bara till låns. Så jag sa det till de där tjejerna. De sa tack och gick. Och sen var det så att jag skrev den här sommaren för Aftonbladet. Och skrev då en artikel om Almedalen. Då hade jag med den här lilla episoden.
Och för att då börja knyta ihop det, Kjell här, som han heter, som äger hissbolaget, han hade jobbat hela sitt liv i industrin. Han hade tänkt att meningen med hans arbete var att tjäna så mycket pengar som möjligt att han kunde sälja bolaget och sen leva ett gott liv. Han hade tjänat enormt mycket pengar. Han hade aldrig tidigare läst en artikel på en kultursida, men råkar av någon anledning slå upp Aftonbladets kultur just den här dagen. Läser den här artikeln och blir helt slagen till marken av de här orden. Allting är bara till låns. Han börjar fundera på, vad har jag gjort med mitt liv? Han börjar fundera på hur de har sin hissproduktion. Hur tillverkar de sina hissar? För det är fullkomligt ohållbart. Han börjar tänka på sitt eget ansvar, för att de gör som alla andra. De tillverkar hissar som man måste kasta bort alltihop efter 20 år, för de har inget ansvar mer än att bara leverera hissarna. Och det blir det billigaste, fast de har kunskap att bygga hissar som håller i 100 eller 200 år. Men då måste man bygga dem så att man byter ut en del i taget efter en cirkulär modell. Han börjar studera cirkulär ekonomi. Han gör en livscykelanalys på sin hissproduktion och bestämmer sig för att ställa om hela bolagets produktion till en hållbar utveckling. Och han har sedan varit ute på hissmässor över hela Europa och pratat om hur hissbranschen ska bli ledande i arbetet för en hållbar utveckling. Alltså snacka om publikutveckling. Men det intressanta här är att Kjell här, han hade hört alla larmrapporter om klimatförändringarna som alla vi andra. Alla siffror, allting, men ingenting hade fastnat. Det var de där orden som bara påminde om våra grundläggande existentiella villkor, som sådde ett frö i honom och väckte hans egna tankar och längtan efter en förändring. Och det intressanta är ju också att mitt uppsåt med den här artikeln var ju inte att få en vd för ett hissbolag och börja plugga cirkulär ekonomi. För hade det varit mitt uppsåt hade jag förmodligen skrivit någonting helt annat och förmodligen misslyckats kapitalt. Alltså att tro på konsten, det är att tro på människan som en självständigt tänkande varelse utan att ha en aning om vart det här tänkandet kommer att föra oss. Och det, menar jag, det är kulturpolitikens stora utmaning. Särskilt i tider som dessa, när samhället ser ut att hålla på att falla sönder. För det är då som viljan att politisera konsten är som starkast. Och jag tror att konstens styrka, det är just att den kan påminna om vad vi har gemensamt. Alltså om just det här, om våra grundläggande existentiella villkor som är till för oss alla. För när vi använder konsten allt för mycket för att protestera, då kommer vi riskerar att bara öka splittringen. Jag tänker ofta på Sara Lidman som genom hela sitt liv växlade mellan att skriva debattartiklar och romaner. Och hon fick ju väldigt mycket kritik för att hon inte kunde låta bli att lägga sig i de politiska frågorna. Du kunde väl ha hållit dig till romanerna, sa man. Och i en liten försvarsartikel så gör hon en distinktion där hon beskriver skillnaden just mellan en debattartikel och en roman. Och hon skriver: i romanen finns ursinnet, vreden, som inte behöver höja rösten. Där finns också i bästa fall en kärlek så djup så att den inte behöver glittra på ytan. Romanen stammar sina svar på en livslång utmaning. Artikeln däremot, skriver hon, är en stubbe och stubin. Och man skriver den när en massmediabild av ett skeende dämt upp ett sånt raseri inom en att man inte får andrum till romanarbetet förrän man inlämnat en protest. Och det känner jag igen. Vi behöver protesten. Men, tror jag, det är inte alltid konsten är det bästa uttrycksformen för den protesten, vare sig man är konstnär eller politiker.
Det tänker jag själv ofta på, eftersom att jag inte heller kan låta bli att lägga mig i. Men det kanske inte alltid är konsten jag ska använda. Det kanske inte alltid är det som är det bästa medlet om jag vill uppnå det jag vill egentligen. För jag tror vi behöver fiktionen som en fredad zon delvis. Vi behöver som människor ta det där klivet från verkligheten in i overkligheten. Alltså definitionen tidigare skillnaden mellan normalitet och galenskap var att man klarade av att ta det där steget in i fiktionen och sen tillbaka igen. Konstnären Peter Dahl, han sysslade ju i hela sitt liv och byggde vidare på det här fantasilandet han uppfann som 5-åring. Det kan tycka helt galet, men jag skulle snarare säga att det är ganska sunt att veta vilka idéer ska jag placera där och vilka i verkligheten. Vad ska jag försöka förändra där och vad ska jag försöka förändra här? Och jag skulle säga att snarare än att kalla den här utvecklingen vi ser idag som ett hot mot konstens frihet, så skulle jag säga att det vi ser idag, det är en förskjutning där konsten och verkligheten håller på att byta plats. Ja, för att medan vi accepterar allt större orättvisor, ojämlikhet, allt mer moraliskt hyckleri och etiska övertramp i verkligheten, så ställer vi allt högre krav på att konsten ska vara moraliskt. Och att de fiktiva personer som vi skildrar ska ha alla de moraliskt perfekta egenskaper, krav som vi egentligen borde ställa på oss själva och våra medmänniskor. Och när jag sitter med den där lilla krysschecken så vill jag bara säga, men snälla ni, låt konsten vara i fred och engagera er i verkligheten. Det är betydligt jobbigare och förenat med betydligt större risk. Men det är det enda som kan göra verklig skillnad. I år, nu snart, så är det val i Sverige och väldigt många kulturarbetare har kämpat hårt för att även denna gång försöka göra kulturpolitiken till en valfråga. Återigen har man misslyckats. Det blir ingen valfråga nu heller. Men när jag har frågat vad det betyder om kulturen skulle bli en valfråga, då handlar det bara om att få upp kulturen på dagordningen så att vi får mer pengar. Och här kommer vi återigen till det andra stora feltänket vad det gäller svensk kulturpolitik. Och det är att det är den lilla del som heter kulturpolitik som mest skulle påverka förutsättningarna för kulturlivet här. Och det är det inte. Det handlar om reformer och förändringar på helt andra politikområden. När jag nyligen träffade Makude Linde, konstnären som ju bor i Tyskland, och frågade hur det var, varför han har valt att stanna i Tyskland, så sa han, men det är mycket friare här. Men konkret, så här, vad menar du med frihet? Ja, sa han, man kan överleva på att jobba 3 dagar i veckan. Man kan hitta en bostad, man kan hitta en lokal, en ateljé. Det gör att det finns många fler original här. Det finns många fler sätt som det är möjligt att leva på. Många fler kan pröva sina drömmar. Och tänker jag, ska vi på allvar skapa en reform som skulle öka den konstnärliga friheten, då handlar det kanske om att vi ska kämpa för kortare arbetstid, basinkomst eller en massiv satsning på att få fram billiga lokaler. Ta till exempel borgmästaren i Neapel som har gjort det lagligt att ockupera övergivna hus om man skapar en kulturverksamhet som är tillgänglig för alla. Han skrev om lagen och gjorde det möjligt. Snacka om kulturpolitik. Det är spännande. Och jag tror att ska vi på allvar ha en kultur eller någon slags reform som gör att vi kommer till rätta med den ojämlika tillgången till och representationen inom kulturlivet, då måste vi börja prata om en ekonomisk politik som utjämnar klyftorna, om en skolpolitik som upprättar idén om bildning och en jämlik skola. Vi måste ha en migrationspolitik med grund i de mänskliga rättigheterna. För så länge, vi kan skapa hur många fina projekt med publikarbete och publikutveckling och inkludering och hur många krysscheckar vi vill, men vi kommer
aldrig att lösa problemen så länge vi har en politik som driver vårt land i en helt annan riktning. Det är ett sisyfosarbete. Det kan inte vi inom kulturlivet ta på oss och lösa. Och jag tror att det kan komma en dag när vi bittert får ångra om vi säljer ut de grundläggande friheterna som demokratin vilar på, om än vi tror att vi gör det i gott syfte. Tack så mycket. Tusen tack. Tusen tack. Nu slår vi ner. Testa den här. Fantastiskt. Och som du hör, stor genklang i rummet, känner jag. Och det är svårt att inte hålla med exakt allting som du säger. Men det ingår lite liksom i mitt uppdrag att försöka tjafsa emot lite grann. Så jag tänker att jag ändå ska gå tillbaka till den där kryssbiljetten lite, den här blanketten, och säga att den här blanketten som du utsattes för är självklart absurd. Och det finns någonting väldigt märkligt med att det är konstnären som ska fylla i den. Alltså det känns som att någonting som handlar om ett problem som behöver lösas på repertoarnivå, så att säga. Till exempel om man tittar på representation, på vilka röster som får höras, vilka berättelser som kommer till tals, vilka erfarenheter som reflekteras. Som du också själv sa, det här är viktiga frågor. Men det kan ju inte ske inne i varje enskilt verk. Det blir ju Kafka-artat. Och då tror jag att om vi bara börjar med den blanketten så vi kan gå vidare till de stora frågorna sen. Hur tycker ni som konstnärer och institutionsledare bägge att den här typen av mätningar ska lösas? För vi vet ju samtidigt att det här mätandet och räknandet är det absolut effektivaste sättet att lösa problem med representation på scen, i arbetslag, inom berättelser och så vidare. Hur ska man konkret göra det så att det inte blir Kafka-artat? Nej, men alltså, du säger så här att det är att man vet att det är det mest effektiva sättet. Vi kanske inte ska vara så himla effektiva. Alltså, det är ju det jag menar. Alltså, det vi ser här är ju att identitetspolitiken har gift sig med New Public Management, och jag tror att det är en jättefarlig utveckling. Jag tror vi måste backa. Alltså, så här, och det är därför jag säger så här, demokratin bygger på tillit. Vi kan inte hålla på att mäta allting. Jag tror att, och det är därför jag säger, om vi backar och försöker lösa problemen på en annan nivå, då måste vi lita på att vi kommer till rätta med det här. Jag tror det. Alltså, vi kan inte få allt. Men när det gäller de kvinnliga konstnärskapen till exempel så har vi försökt med det. Vi försökte med det i 50 år och sen när vi börjar räkna så börjar vi se omedelbara resultat. Jag hatar New Public Management. Jag tycker det är vidrigt. Men det finns ju någonstans gräns där för att kunna enas om utgångsläget, som du sa alldeles i början, ja, det finns ett representationsproblem. Ja, att det finns strukturella orättvisor i samhället och så vidare. Det här vet vi ju för att vi har räknat på det. Så en del av räknandet känns väl bra. Jo, men jag kan säga så här. Jag menar att alltså så här, som när jag har varit chef har jag alltid räknat. Men jag menar att jag ska inte behöva lämna den räkningen till någon annan. Alltså det är mitt eget ansvar. På samma sätt som, alltså jag är motståndare till all form av kvotering, men jag idkar kvotering själv i allt jag läser och tar in. Så. Alltså för varje kvinnlig författare jag läser måste jag läsa en manlig. För varje veckotidning jag prenumererar på från vänster så prenumererar jag på en från höger. Ja, men det är sant, jag gör det. För att jag vet att jag måste liksom utsätta mig, alltså medvetet utsätta mig för det. På samma sätt så sysslade jag som chef med en form av kvotering, men jag sa det inte till någon. Och jag menar, vi ska inte avkräva någon redovisning. Alltså, vi måste lita på den enskilda människans moral att försöka göra någonting åt problemen, tror jag. Alltså, jag vill ju liksom backa till en större tillit till människan. Nils? Ja, men jag håller, det är svårt att inte hålla med. Så det gör jag. Jag håller med. Men jag tycker det på institutionsnivå så är frågan också en viss grad av institutionell olydnad. Därför att New Public Management har nått den nivån
där New Public Management också reproducerar sig själv. Och inte längre är en praxis som etablerades bara för att undvika att alla pengarna försvann i stora mörka hål. Jag håller helt med att skattefinansierad verksamhet naturligtvis ska granskas, att det finns ett ansvar. Problemet är att vi har kommit så långt i det administrativa rapporterandet att vi har glömt verksamheten. Vi har glömt tilliten. Vi har glömt att vi faktiskt också själv har rätten att utforska och utveckla. Och samtidigt så är New Public Management det är värderingspreserverande, det är bevarande, det är inte utvecklande. Det har ingen idé om att utveckla samhället, det har en idé om att redovisa samhället. Men samhället, alltså, då kommer vi för fan ingenvans. Så någonstans så tänker jag att vi måste våga skapa rum för tillit. Vi måste skapa rum för att våga vara oense. För det är också en sån där rädsla. Jag kan tycka att vi kan förbruka för mycket i Danmark. Men det har slagit mig rätt mycket att i det offentliga rummet i Sverige är det en extremt civiliserat samtal som är fullständigt friat för konflikt. Och jag tänker, ja, men det är ju i konflikten att meningarna brytas. Det är i konflikten att jag kan flytta mig. Så jag tänker på, jag har en sån där historia ringande, jag är gammal museichef. Och jag var med att skriva museilagstiftningen på slutet av 90-talet. Museerna i Danmark är underbemannade, underfinansierade, allting är åt helvete och alla klagar. Men det som är intressant är när man sen går liksom på djupet, när var det bra och vad ska till för att det blir bra? Så ber de egentligen om att få tiden mellan 96 och 99 tillbaka. Varför? Jo, för då var det faktiskt någon som sa vi ska göra en ny museilagstiftning. Vi kom lite sent till den här 4-årsperioden. Ni har 3 år på att försöka testa, göra saker och sen tar vi erfarenhet av det och skriver en ny lagstiftning. Och aldrig har de känt sig friare. Och sett i backspegelns evigt klara ljus. Då hände det saker. Och de tog demokratisk ansvar och de hade tillit till sina medarbetare, till sin publik. Och de testade alla möjliga gränser. 2018, då har ingen museer där på riktigt med SMK och vissa andra undantag testa gränserna. Because they don't dare. Och det där handlar om New Public Management. En enorm rädsla för som chef att hamna utanför redovisningssystemet och få smisk på fingrarna och i värsta fall förlora jobbet. Och där tror jag vi måste vara institutionellt olydiga. Men det känns det också alltså för institutioner och särskilt offentligt finansierade institutioner, men precis som du säger, oavsett varifrån pengarna kommer så kommer de ju med implicita och explicita krav. Och de offentliga institutionerna har uttalade syften och det är ju bra, därför vi har de har många olika syften. Men där känns det som att ledningens viktigaste uppdrag, eller en av ledningens viktigaste uppdrag borde ju vara att isolera konstnärerna från de här, eller filtrera och översätta det här är vårt konstnärliga mål, dra ut konstnärliga mål ur byråkratiskan och sen skapa de där ramarna inom vilken alla får jobba fritt och också utmana självklart, ha fruktbara spänningar. Är det realistiskt? Har vi idag ett system där det är möjligt att ha den typen av frihet och den typen av fruktbara spänningar inne i organisationerna? Ja, men mer eller mindre tänker jag. Men jag menar, det första man måste erkänna som ingen i princip erkänner är att bara ha en offentligt finansierad kultur, det är ju en politisk styrning. Alltså det kommer det alltid att vara. Och därför tycker jag en sån i princip är det inget politiskt parti som erkänner det. Och alla är liksom blinda för det och mest blinda för sin egen styrning. Så. Men det blir enklare att diskutera. Med allt som vi gör för skattepengar måste ju ha någon form av syfte. Så det blir ju det. Sen kan man ju, som du säger, det är det som är armlängds avstånd där, men nu har vi liksom krympit ner något lillfinger eller någonting när man sitter med blanketterna där som regissör själv. Så där är det något som du säger att om vi ska kunna upprätthålla liksom armlängds avstånd inom den styrningen vi har, då ska ju åtminstone cheferna se till att det inte sipprar ner på den nivån. Så. Jag tror jag håller helt med igen. Jag tänker historien om Macron i Tyskland är
är otroligt intressant. Därför att både Danmark och Sverige så regulerar vi allting genom nya tilltag och nya appendixes till våra lagstiftningar. Och till sist så är rörelsefriheten fullständig. Ja, jag ska göra någonting som är så jävla politiskt korrekt att det är egentligen mer intressant att inte göra det än att göra det. Och det är det här rummet också till att göra fel. Alltså vi är så otroligt rädda för att göra fel, men det är i felet någonting händer. Det är i misstaget någonting händer. Ja, men alltså, nu när du säger det, att till slut blir det enda intressant att inte göra någonting. Alltså det tydligaste exemplet vi har på det idag är ju nu SDs kupp av utställningen på Fotografiska museet. Har ni hängt med i den? Nej, men för alla politiska partier, jag tycker det här är intressant, hur SD helt plötsligt har blivit de som har försvarat den konstnärliga friheten. Det här är helt... Alltså, ja, men det kan inte bara göra en liten recap? Jo, men det som har hänt är att Fotografiska bad alla politiska partier, de fick ta ett antal foton och skulle få liksom ställa ut på Fotografiska. Så, om liksom en bild av Sverige, deras bild av Sverige. Så. Och alla politiska partier skickar in lydigt bilder som alltså är ganska tråkiga. Så. SD skickar in Lars Vilks rondellhund och blir refuserade. Så att Fotografiska hänger upp 5 tomma ramar. Alltså det är ju helt genialt. 5 tomma ramar, bättre konst kan ju inte finnas än de andra tråkiga fotorna. Och dessutom så går de då dit till vernissagen tillsammans med Lars Vilks. De kuppar ju hela tillställningen. Och helt plötsligt är det... Alltså, och det där händer ju när det politiskt korrekta blir för tråkigt. Då byter det återigen, allt håller på att byta plats. Jag tänkte det, jag läste den där berättelsen, tänkte jag, men alltså det där gamla Voltaire-utsagor att jag ogillar vad du säger, men jag vill med mitt liv försvara din rätt att säga det. Det är en grundpremiss i det öppna demokratiet. Och det vi har hållit på med de sista 10 åren, det är egentligen att begränsa det öppna demokratiet. Det med också begränsa den farliga relationen som handlar om tillit mellan det vi gör och de vi gör det för och med. Alltså, ja, jag håller med. Samtidigt så är det helt vansinnigt att vi sitter här och klagar på att folk försöker göra någonting bra för demokratin när det finns liksom andra aktörer som är fascister som bara vill förbjuda allting. Alltså, det är också någonting med, jag vet att vi kan prata om att det här är farliga principer och vi öppnar den här vägen. Och jag tycker ett exempel om vad som händer med minoritetskulturen, de här minoritetskulturfrågorna om 2 veckor är en extremt tydlig markör för det här. Men samtidigt så är väl problemet är väl inte blanketten, problemet är väl fascisterna. Det är klart problemet är fascisterna, men jag tycker också problemet är att blanketterna faktiskt blockerar för ett konfrontativt snack mellan konsten, kulturen till exempel, och fascisterna. Därför att även där är dialogen så otroligt reglerad. Jag tycker det är egentligen det som händer för Fotografiska ett uttryck för det. Men, att man refuserar det. Och därmed öppnar man för ett aktivistiskt beteende för Sverigedemokraterna att glida in och ta agendan, ta dagordningen. Och det är inget motsvar. Jag skulle säga så här att fascisterna, nynazisterna, de är väldigt få. Vi andra är enormt många. Och jag är faktiskt mycket, mycket mer rädd av de små förskjutningar vi gör hela tiden. Jag är mycket mer rädd av hyckleriet bland de goda än de faktiskt onda, om jag ska liksom förenkla det. Och jag är just nu mitt inne, och jag kommer snart bli riktigt upprörd här, jag är mitt inne i en diskussion med Forum för levande historia som har ställt in en stor manifestation för samtalet och demokrati i Borlänge på söndag. Samma manifestation som vi ska hålla här på Storan om ytterligare en vecka. Och de gör det. Det som har hänt är i korthet att bland de medverkande på scenen, 40 medverkande, var skådespelaren Oldos Javidi. En annan person, 2 andra personer har reagerat och säger: jag står inte på samma scen som Oldos Javidi. Med anledning av hennes uttalande i sommar som var klumpigt men inte liksom... Och hon har bett om ursäkt för det. Jag hade inte en tanke på att det skulle vara ett problem att hon var på scenen. De säger: jag står inte på samma scen för jag riskerar min trovärdighet som god då. Okej. Det är en enskild persons val att göra ett sånt statement. Vi försöker få till stånd ett samtal med dem. Nej, de vägrar. Vi behöver inte samtala, vi har gjort vårt statement.
Där kunde det ha slutat. Men då har Forum fått kalla fötter. Det kan ju vara fler som tänker att hon kanske är en kontroversiell person ändå. Det kanske är folk som till och med tänker att hon är antisemit. Det kanske till och med är folk som tänker det. Alltså, och så börjar man agera på ett rykte, rädd för att Forum för levande historias rykte ska befläckas, rädd för att. Och man väljer. Jag säger bara så här, jag accepterar inte en lösning där vi plockar bort Aldous Javidi från scenen för att en annan människa inte kan stå bredvid henne. Om vi hade sagt jag står inte blev en kvinna från Iran på scenen. Det är hon är en kvinna från... Hur hade vi gjort då? Alltså hur lågt får taket bli till vilka som får tillhöra de goda? Alltså i kampen mot de där så smalnar... Alltså har man granskat vad alla personer har sagt som ska stå på scenen i alla år? Ska en statlig myndighet göra det? Frågar jag. Man väljer ändå. Och jag säger att jag accepterar inte den lösningen, då kan inte jag stå bakom det här som regissör. Då väljer man att ställa in hela manifestationen. Det är väldigt intressant att... Och den förskjutningen, alltså för mig är det här gungfly under fötterna. Det som de är rädda för där är ju ett offentligt samtal som är det som du efterlyser, som är enormt konfliktorienterat. Plötsligt så har vi fått ett offentligt samtal i Sverige och i världen på grund av internet, på grund av en massa olika saker, där man plötsligt kan, där det istället för konstruktiva konflikter har uppstått en drevmekanik. Och man bestämmer sig för att man hellre vill att, alltså det finns en drevmekanik inom de politiskt korrekta, eller som vi tycker om att kalla oss själva sansade människornas kultur. Men också förstås på olika extremflöjlar, liksom, eller flöjlar säger på danska, extrem ute på kanterna politiskt. Alla grupper har enats om en vansinnig drevkultur där allt som man inte kan hålla med om kan tystas. Och det gäller de goda krafterna och det gäller de onda krafterna, det gäller de som tycker om demokrati, det gäller de som inte tycker om demokrati. Och då har vi ju landat med ett extremt smalt offentligt samtal där man i förebyggande syfte låter bli att göra någon upprörd. Till och med på någonting som var ämnat som en demonstration som motstånd, vilket ju är alldeles bisarrt. Men hur ska vi med trovärdighet kunna stå upp mot NMR om vi använder precis samma idé om att jag kan inte stå bredvid dig? Alltså det blir totalt moraliskt hyckleri för mig. Och för mig är det här förlängningen. När vi börjar liksom plocka ner och börjar räkna grupper i mindre och mindre bitar. Det blir så här, jag tillhör den här gruppen, du tillhör den här. Du tycker så här, jag kan inte ens stå bredvid dig för att du tycker så här, för då kan folk tro att jag också tycker så där. Fast här tycker jag, jag tillhör en av de här nationella minoritetsgrupperna som ni hör. Och grejen är att de frågar ju om ditt projekt har en Sverige-finsk koppling eller om du gör teater på jiddisch. För att vissa projekt ska göra det. Det betyder inte att du måste göra det. Det är bra om det också finns projekt på jiddisch och då kan du gå in i den potten och det finns liksom kanske till och med lite öronmärkta pengar för det ändamålet. Det vill säga det här är ett sätt att låsa upp mera resurser. Det är ju inte ett sätt att kontrollera innehållet i ditt verk. Och så jag kanske ser det steget från att det är provocerande med en blankett till vi är rädda för ett offentligt samtal som har blivit helt vansinnigt. Det är den kopplingen som jag ändå känner att det är någonting där som jag inte riktigt kan hålla med om. Det finns ju inget behov av att varenda liten teatergrupp ska fylla i ett kryss i de där rutorna. Om du gör teater på jiddisch, då kommer ju du förmodligen att skriva det i din ansökan. Och det kommer ju de att se. Det är ju inte så att alla ska behöva fylla i det där. För helt plötsligt kan, menar jag, det där omvändas till en kontroll. Det beror helt på vem som sitter och granskar det där sen. Det är det jag menar. Ja. Bakom ligger det ju en extremt raffinerad önske om att alla ska passa in i samma mall. Det är ju det stora problemet med New Public Management. Det är inte öppet, det är inte transparent, det är inte poröst, för att använda Andrews ord. Att hans strukturer, de verktygen är porösa, medvetet porösa. New Public Management är allt annat än poröst. Och jag tänker att ska man utmana, min sista slide handlar ju precis om det. Ska vi hamna i en sits där det är en omedveten ekonomiförvaltning i Borås som sätter kraven på kulturförvaltningen i Borås, som sen får politikerna i Borås att sätta sig i teaterledarstolen därför att man inte vågar göra någonting som strider emot logiken. Då är man bränd.
Därför att då är rekryteringen av den nästa teaterchefen redan satt in i en sammanhang som gör att väldigt många kommer aldrig söka den tjänsten. Därför att man vill inte in i en ofri struktur. Så det är inte för att människorna i Borås är dumma, men strukturen jobbar emot syftet om det fria samhället. Och det är det som är hela grundproblemet. Vi har några minuter kvar. Jag skulle vilja återgå till konkret till att prata om publikutveckling. Och då har vi pratat igen om publikutveckling också i det här samtalet. Upplever jag indirekt som två olika saker. Det ena är det som Andrew Simon säger, the audience is shrinking and it's getting older. Det vill säga, vi vill ha publik i salongerna överhuvudtaget. Den delen av publikutvecklingen. Sen har vi den delen av publikutvecklingen som är den demokratiska, kan vi säga. Alla grupper ska ha access och också i någon mening känna igen sig. Och sen har vi det som handlar om någon sorts samtidsrelevans. Till exempel att yngre publikgrupper, en del av de repertoarerna som spelas till exempel kan kännas irrelevant för dem. Och ibland är det en kunskapsbrist, men ganska ofta är det också bara en relevansbrist. Alltså det som vi själva gamla människor tycker är konstnärligt intressant, det är kanske inte det som alla tycker är konstnärligt intressant. Och det här är tre olika men relaterade problem. Och kanske jag ibland, när vi pratar om publikutveckling så kan jag ändå ibland känna att när vi värjar oss mot det så är det för att vi upplever att relevansmåttet förenklas till fulla salonger. Och då hamnar vi i det där marknadsföringstänket som ingen av oss vill ha, som jag tror ingen i det här rummet vill ha. Så om vi bara går tillbaka till helt grundämnet för de här dagarna och det ska få bli era, liksom i någon slags avslutande utbyte. Hur tycker ni att vi ska tänka på publikutvecklingen idag? Var ska den sitta i organisationerna? Är det konstnärerna? Är det kuratoriellt? Är det cheferna? Är det finansiärerna? Var ska publikutvecklingen finnas och hur ska den fungera? Jag är helt på linje med Heather igår. Att den sitter inte på en plats. Utan publikutvecklingen i min optik, och med den erfarenhet jag har, handlar mer och mer om samhällsutveckling. Handlar mer och mer om att reflektera den mångfald på alla nivåer som vårt samhälle består av. Performativt också. Och därför handlar det om att se över alla stödstrukturer. Är de bra? Är New Public Management bra? Och om det är så att fler än Stina har nått fram till att det här är egentligen jävligt dåligt, men låt oss göra någonting åt det. Och by the way, de har slutat undervisa i det på London School of Economics. Så de som bredde ut det har tråkat hånen tillbaka och sagt it doesn't work. Så vi kanske ska börja följa efter. Äntligen. 2. Det är ett ledarskapsansvar. Det är klart att ledarna som får det formella mandatet har ett ansvar för att tänka annorlunda, att göra någonting. Och då handlar det inte bara om nummer, det är den ekonomiska logik, men det handlar också om vad är det för konst vi producerar? Reproducerar vi? Kan vi skapa ny konst? Kan vi ge nya uppdrag? Kan vi skapa balans mellan det som både är det klassiska eller det normbevarande eller det samhällsunderstöttande och det som är nytt och utmanar och skapar lite friktion och skapar rörelse. Sen tror jag att den övergripande utmaningen vi har när det handlar om ung publik handlar om hur vi stöttar ung konst. Unga konstnärer skapar inte konst som konstorganisationer etablerat som föreningar för att få konststöd. Det är fullständigt löjligt för dem. De är människor som har ett budskap, en struktur som säger att ni kan få stöd om ni kan fylla i en blankett och sen kan vi ta ställning till det i september i konkurrens med alla möjliga andra som fyller i blanketter, som min god kollega berättade igår. Det blir bara absurd teater. Så det är mycket enklare för dem att agera på ett annat sätt. Och det sättet är oftast kopplat till miljöer, till autonoma miljöer eller kommersiella miljöer, men de agerar annorlunda. Så vi måste se över stödstrukturerna. Så det handlar om utveckling av kulturpolitik, utveckling av ledarskap, utveckling av organisationerna. Och kanske lite som Don också var inne på igår, att ja, i princip så är Eclipse ett teatersällskap, men det är också ett produktionsbolag och att de konstnärerna, de rösterna som hon jobbar med i stor utsträckning, de ser ingen stor skillnad mellan konstformerna. Ibland gör man radioteater, ibland gör man YouTube, liksom, och ibland turnerar man med en extremt högkvalitativ scenproduktion av en teaterklassiker. Och det, för dem är det samma. Publiken, som hon säger, är bara där för the work.
Och då kanske det inte alls funkar med de här silostrukturerna för finansiering. Vad tänker du, Stina? Jag tänker att det stora problemet är att det är som att vi missuppfattar vårt kulturpolitiska mål, att alla ska kunna ta del av konst och kultur och att vi ska nå alla. För att det är bra, men allt ska inte nå alla. Problemet idag är att alla ska in i samma... alla ska nå alla. Och det är där problemet ligger, för då får vi något som är väldigt, väldigt tråkigt. Jag menar att det man ska göra är att se till att bidragen fördelas till väldigt olika typer av aktörer. Där Dramatens stora scen har en typ av repertoar, de behöver kanske inte nå alla. En annan grupp når de där. En liten fri grupp i Södertälje når de där. En grupp med liksom invandrartjejer som dansar där, de når de där. Vi behöver inte tänka att vi måste ha den perfekta mångfaldsmixen i varje salong. Jag tror inte att det går. Jag tror inte vi kan skapa bra konst på det sättet. Jag tror att vi måste lägga högre krav liksom på att bidragsgivningen själva tar det ansvaret med fågelperspektivet. Att säkerställa att det är en mångfald aktörer som får bidrag. Och sen måste vi ställa högre krav på att varje institution eller grupp definierar vad är kvalitet för dem. Jag tror att det ligger i kvalitetsfrågan. För att vi måste utgå från att alla konstnärer, alla fria grupper eller institutioner, de vill ju nå ut. Och då vill man göra det med något som är så bra som möjligt. Och diskussionerna ska handla om kvalitet och vad man vill göra. Det tycker jag måste vara det centrala. Då tror jag man kommer att nå. Och vi kommer att nå nya aktörer. Men som sagt inte alla. Stort tack. Där är vår tid slut. Nils Wigholt och Stina Oskarsson. Så har jag bara...